No one is opening the camera today, but it's fine. So, Savage, welcome to Vote TV. Karibu. And the first question, of course, is unajua George na unajua Stano? I know George. I've been seeing him Istira. I don't know Stano. You have been seeing George Istraha, but you don't know the brother. Yeah. Savage, is George dead or alive at this point? As per what is being said, that the rumor says George is dead, so I don't have the clarification, so I cannot say he's dead or is alive. But as per the parents, they're saying that George is dead. What happened on Thursday night? Actually, mi mwenyewe nilikuwa nimeamka, so kuamka ndo nikapata stories tu kwa groups zinaendelea that some people they were in kama hivi yani kwa nyumba like walikuwa wameenda tu vile kama tu vile mabeshte walikuwa wameenda kukunywa hivyo yani catch up, let's call it catching up. Walikuwa wameenda catch up. So that's it. Kidogo tunasikia sijui watu wamedunga kabisa. So kwa hiyo nyumba there is a friend of mine. I heard that Shakila she was there. Okay. So after I was in box nikamwambia I just check up on her. I tried calling her, she was mteja. So that's when stories came like okay, Shakila and the rest wameshikwa. So I don't know what conspired. I was not there. I cannot tell like I was there to give the full episode. No, I was not there. Are you living in that house? No. I don't stay in Kamse Shirin. I stay at Nuza. That place to my place is 5 minutes. Kwa gari, I mean. Who is Shakila? Is that your friend? Shakila, she's let me call her my elder sister because tulitoka wote Kenya, tulienda shule moja Limuru za kukuja huku training. Do you know why Stano stabbed his brother to death? That's why I'm saying I can't tell like ati nisema the reason behind. No, I can't tell kwa sababu I wasn't there. I don't know what conspired. I don't know kama walikuwa na issues. I don't know. Unasikia tu yani just rumors too from everywhere that they were there, they went, sijui mara waliuana kisa ni mwanamke. Unajua rumors yani just spread like fire. So yani haujui ukweli ni upi, haujui ushike gani, wache gani, hatujui. So even us, we were expecting to hear from the culprits wenye wako arrested, the ladies. So wao ndo wangetupatia vamvo kulivyokuwa, ama the brother mwenye alimuua ndugu yake, wao ndo wangesema tu kweli. Kwa sababu all of us, we were not there. Wao ndo walikuwa. So they have to tell us. So that is mpaka tupate mmoja wao. So unfortunately, one of the sisters kwa wale ambao walishikwa reached out to Vote TV on Friday. And the name Savage was mentioned. I am Savage. Do you want to listen? Pardon? Do you want to listen? One of the sisters kwa wale ambao walishikwa reached out to Vote TV on Friday. So listen to this, okay? Okay. Hi, this is what happened. On Thursday, kuna hii kesi I think umeona ya George na Stano. So Stano na George are brothers. And kuna nyumba moja ilikuwa inauniwa na shagara anaitwa Sharaja na mwenzake Savage. Like they rented a room, walikuwa wanachukua kemboi wengine wanawalipa kuishi pale. Sharaja sasa mwenye ni head alikuwa na mtoto wa George. Walikuwa pamoja na George. Na bado alikuwa anauza pombe kwa ile nyumba. So wasichana walikuwa wanaenda hapo kwake wanaishi na wanakunywa pombe huko kwake. Na huyo boyfriend yake alikuwa anaitwa George. Na huyu George alikuwa na mtoto huku Kenya.
na family. So babake akatuma Stanel, huyu Stano brother yake, aende ambie George hata kuwa anasaidia huyu bibi yake ako huku Kenya na yeye mwenyewe ako kazi Saudi. So Stano akaenda kutafuta George, akampata kwa hiyo nyumba. Sasa na huyu sasa bibi yake Shajara. Hivyo vile wanasema alikuwa na vest. They were not fighting for a woman. Stano alikuwa ameenda kumconfront, kumwambia the dad is calling him, alikuwa anatuma pesa nyumbani kwa bibi yake. So si huyu bibi yake pia anataka kusaidia George na mtoto wake Saudi. Wakaingia kwa vita na vile walienda kulemea huyu Stano Joko peke yake, yeye akachukua kisu na akadunga huyu brother yake George. Kumdunga, they had a car. So they took a car, wakamweka ndani, wakimkimbiza hospitali. On the way to the hospital, akakufa. Kukufa, so what they did, wakaangusha mwili kwa barabara and they went back. So, tufikisha hapo. Are you the savage he's talking about, or there's a different savage? Okay, in Jida, I'm the only savage, but that girl, yeye alikuwa fa aseme Shakira, and I don't know that girl Shajara, I don't know, but me, I know only Shakila. You see? The one who you're saying, the one who you're saying is like your sister? Yeah, Shakila. So yeye angefa aseme Shakila, amesema savage. I don't know why. So I'm the only savage in Jida. There is no any other savage. Okay. So you are the savage. And yeah, is it Shakira or Shakila? Shakila. Yeah. Is it true what she's saying about what you both of you do? Both of who does? About the house. I mean, I can play this one more time. Come on, just keep up mwanzo. Okay, listen, okay, there is another friend of mine, tulikuwa wote shuleni. So, Limuru tulikuwa watatu, tulikuwa mimi, Shakila and another girl. So, the other girl, I reached out to her, nikampigia, I was like, umeongea na Shakila? Akanambia hapana, sijaongea na yeye and I don't know anything, hata ndo namkasa hizi. So, ndo vile kwanza kuongea ndo akaniambia, do you know she used to cook pombe? Mi nilikuwa najua anauza. But later on, this friend of ours akanambia alikuwa pia anapika. I just told her, mi sijui kama anapika, but I know alikuwa anauza. Unanipata? Keep talking. Yeah. So ndo hivyo. So stories zinakuja different. Unapata sijui they were fighting, mara wakadunga na kisu, akachukuliwa, akatupwa. But as per what people are saying, the neighbors, because there are some neighbors wenye mbele they work Almarai opposite that building, there is another man mwenye mbele alisema Harris aliwaambia like, okay, that guy alimtoa mwenzake nje, si ati alienda kumtupa, alimtoa nje kusudi apate kuokolewa na watu. But people outside here, they'll be giving different stories, all kind of sorts of stories. Unaona? So okay, so one thing you're saying here, and you just mentioned it right now. So kulikuwa na uzaji wa pombe in that house. Yeah. There you go. Okay, so that house, hiyo nyumba, huyo msichana like Shakila Bamvo, yani kuna rafiki mwetu mwingine tulikuwa tuketi naye Msa Shirin aliniambia Shakila used kuka first floor. Unapata? Shakila used kuka first floor. So the first time aliposhikwa, Kafil akaenda, akamtoa, akakuja, akakosana na okay, let me call I don't know, okay, Shakila was the tenant and the landlady mwenye ambaye alikuwa amempangishia. So walikosana, so Shakila akatoka first floor akaenda third floor. Alichomanisha kago zake everything, so akaenda third floor huko kwa wasichana wa Kikuyu huko. Wakaenda kukaa huko. So after hizo things happened, I don't know, cause me lastly alienda kwa Shakila the very day alishikwa, ndo like we just gang up tukaenda kushughulika hizo stories kama ni kuchukua vitu tuuze hivyo, but yeye mwenyewe nikampigia simu akanambia we shouldn't, acha tungoje mpaka kafilo wake akuje. So that was the last time I went. It was, I don't know, last month huko mwanzo huko ndo nilienda kwake. So anything apart from that day I went, I don't know anything. So if someone is saying savage, I don't stay in that area. I stay in Al-Nuza. Al-Nuza in that area is 5 minutes by car.
Has your friend, you actually, you said that's like you said Shakila is like your older sister. Yeah. Has she been arrested after hii mambo kutendeka? I think they have been arrested kwa sababu she's mteja. I can't reach her, and my friends they've tried. Her closest friends, she's still mteja, so sijamtafuta tena. So ndo hivyo, so mi hadi nimekuja hapa naambiwa sijui Savage. Me I don't husika with those things, na Savage ni moja tu peke yake. So when someone is coming to you bringing to you issues, ambia huyo mtu yani akuambia majina tu vizuri, kwa sababu mimi ndo Savage, aseme tu Shakila, that's it. I repeat, the person who contacted me is a sister to the one of the women that have been arrested. Do you know how many wameshikwa? I'm told there are six ladies. 7. 7 is plus the guy, right? Mama? Has Stanley been arrested? Who? Has Stanley been arrested? Who is Stanley? That's George. That's George's brother. I don't know the brother. Okay, the same. Okay, the question which you're here asking me, niliuliza familia. Like yesterday, we were having a voice call, WhatsApp. Some of our friends walivyoenda huko kwao. Niliuliza the same question kwa sister yake, akasema for now they will not disclose that. So I don't know. But also, Savage, when you came up here, the first thing you said you don't know anything what's going on. It's only what you've been hearing. But the more you keep on talking, the more you keep on opening up. You're even saying you were there when phone calls were being made. So I am amongst the members in the group. I am the admin. We are the people whom we are conducting that. So why didn't you just say that, Savage? So why didn't you just say that from the beginning? You don't know anything, and you just, it's what you've been hearing. Now you're saying I didn't tell you. I don't know anything. I told you I don't know what conspired in that building. That's what I told you, because I cannot say anything which I know and I don't know, kwa sababu mimi I don't stay there. Kabisa. I don't. So like, when they are down, you are just saying funguka. So what's that? I'm the one who's interviewing you. So nasema you're in the group gani? Group ya mchango. Mnachanga pesa ya yani? Is it to help kupeleka mwili nyumbani? Yeah. Kwa sababu Georgia Komocherigani and embassy reach out. Georgia, I don't know. So okay, we've been having previous issues. So kama hayuko King Abdulaziz Hospital nyambe iko huko Gulel, kwa sababu hiyo ndo main na iko na mortuary, then I don't know, kwa sababu hiyo ndo main King Abdulaziz ya Gulel. But mshaanza kufanya mchango already without confirming which kama mchango anaanza kufanya jana. Savage. Okay, Savage. Yeah. Okay. Wow. I think we got somewhere, and thank you very much that you came here. Let me ask you a question. If someone asked you right now to explain with clarity, as one of the admin for your group, is George dead or alive? What would you say? I don't know. I don't know. Okay, let me support my answer as per why I'm saying I don't know, because I haven't been at the morgue
to see or to identify, or just going there to inquire. Are you getting my point? I'm getting your point, but I'm not understanding. We have 1 million questions. You can't say whether he's dead or alive. You can't even tell which mortuary George is or which hospital he's been admitted to. Okay, listen. But you're already in a group about mnafanya mchango tayari. What are you preparing? What's mchango for? What do you want to pay for? Yesterday, as we were talking, I told Wanyambe wako na documents. Mimi ni Kemboi, I don't have documents, so I can't go to the hospital to inquire. First of all, I'll be asked, where is your igama? I don't have. So what will I be presenting on the table? You see? So I told them they should go and they should go first and find out. Then again, they should talk to Mato. Mato works at the Kenyan embassy in Jeddah. So Mato, they talked, and Mato, I don't know that guy is here. Or maybe you can just ask him, is here. So that was it. And we also talked to the family. So the family say that they'll be talking with the company and the embassy. Then they'll get back to us. Savage, you being an admin in that group, what's the role of the admin? Admins kwa hiyo group ni wengi sana, so okay, but let me say something. When people are doing here, what if we do fundraisers every day, because we're helping families and we're rescuing people. What is the mission of the mchango? Okay, the kwa mchango. Okay, let me quote what the sister said. Okay. No. Forget about the sister. I'm asking you. Jumeshaanza kufanya mchango. What is the mission? Yeah. What is the mchango? Mchango ni nini? Hata ongea tu Kiswahili. Mchango ni nini? Mchango sini ya ku enable, yani ya ku repatriate the body. And yet you are saying that you can't even answer the question whether he's dead or alive. I mean, like, which is which? As per me, the first time you mentioned the word body. Listen. No, listen. As per me, I will tell you, okay, yani I cannot tell whether he's dead or alive, because mimi sijaona mwili. First thing, sijaona mwili. I haven't been to the morgue. And the family says that it is confirmed that he is dead. Because I asked the family, okay, what about the brother? Now the Stano one. They said for now they're just dealing with this with the mwenye na huyu mwenye ambaye amekufa, wampeleke nyumbani. Wanipata. So then watajua na huyu mwingine hatima yake ni nini. But do you understand, Savage? The more you talk, the more we're getting confused, and even all these people who, as you can see the comments, people are getting confused, because it's like they're not getting confused. Hapo ni lazima watu waende morgue, they go and confirm, because mchango ulianza jana. The group was created 2 days back, and they were told they should wait. They should wait mwanzo. Okay, Savage, wait a minute. Come on. Listen, you're not talking to me alone. Listen, this is VoTV. Can you ask them a question, whether they're confused by what you're telling them? Ask them yourself. Just check the comments down there. Okay. You are confused where? Because I'm asking you a very simple question. Is George dead or alive? You're saying you cannot answer. But then you're saying mchango ni ya kusaidia familia kusafirisha mwili. Okay. Mchango kuchangwa ku enable mwili iende, si ndio? And since the family has given us the go ahead, that means George is dead. So sasa kimimi mwenyewe, I don't know whether he's dead or kimimi sijui kama amekufa ama yuko, kwa sababu sijaenda mochari, sijamuona. So since the family, they have confirmed that tuendelee na mchango, that means he is dead. Is the family Mimi I don't see Mimi siamini. So you can talk to Habs. Thank you so much. Is the family in the group? I can come back again. Let's welcome this family at the beginning of this live. Thank you so much.
I would listen. Yeah. I wish, listen, I pray. Hubs, can you open your camera? Yes or no? I will do open my camera for once so that you can see my face. I said, this is Hubs speaking. Hubs Rise and Events KE. I'm representing my company, but as well I'm representing, I'm working under the same company which the guy died, which was our roommate. That's the bed we were sleeping. So if I'm talking to you right now, I wanted you to listen to me, but my brother, you are very, very fast. Even venye unampeleka Savage na hiyo speed, unamsikia hata roho yake inaenda mbio, ni kwa sababu atakwambia ukweli, lakini unampeleka na speed that ni kama anajisikia ni kama yeye ndo suspect, which there is no one is a suspect. This thing, all of it, it's a pattern, it's a puzzle. You have to collect one by one pieces. If you force someone what to happened on Thursday everything night? the truth, Now, and keep the camera just a open. minute. Okay, what happened on Thursday Yes. night? What happened on Thursday night? Tell us your story. What Now, happened on this, Thursday night? whatever you want, like information for the Thursday night, I won't give it to you because the puzzle which I have is from the way alitoka kwa hii room, akisema wanapelekwa kazini. Wale walikuwa wanasema naenda vacation. There is no vacation he was going. Alitoka hapa, tuko paka na list ya watu walikuwa wanafaa kwenda kazini. Wengine ni hawa, hawakwenda kazini. Wale walikuwa ndo wanafaa naye kazini. Kama Mpakistani ako hapo juu, hawakwenda kazini. Wao ndo walichaguliwa kaenda kazini. From that day, sisi ambao tuko hapa accommodation, we never knew what was going on. Nafanya tu kupiga simu tunaambiwa mtu wenu fulani aliuliwa. Me, I came here to your life because I've been having information that you have information about him. Nikakuuliza kwa uzuri, brother, unajua anything about him? Yenye sisi ambao tuko kwenye company hatujui. You never answered me that nataka mimi nikupe information ya yeye venye amekufa. Sisi wenyewe tuko kwa hii company, we never know anything. Right now as I'm speaking to you, sir, I'm telling you that tomorrow we're going to the morgue to see the body because I'm working on the accommodation, which is also the main office. So Tomorrow how- I'm going to ask for the passport, Ikama, So to how- go and see the body. So, finally, we're getting on a close. You've been here. You listen, Hubs. Umekuwa hapa the last 3 hours. I've been playing Yes. that audio from the sister from one of the victims who have been arrested. You know that, right? And she is telling Okay. you what happened on that day. Now, Savage is here. I asked her a very simple question: is George dead or alive? Okay. She said she can't answer the question. She can't answer the question, Savage, because katika maadmin ambao walikuwa wamejitolea kusaidia mpesa ya mchango itafute, kwa sababu kutoka hapa mali mimi niko mpaka to the morgue King Abdulaziz tumeangalia kwa transport ikakuja almost 120 real. Hiyo 120 real ilikuwa itatoka kwa nani? Kama kila mtu ana kazi, watu wakaamua tuweke group ili mradi ichangwe. Mchango inatoka mara 3. First of all, mchango wa kwanza ni kwenda kuangalia mwili iko wapi. Sisi kama company tujue mwili kwa sababu hii kampuni, sitakudanganya, mtu yote ambaye anasafiri from Kenya akikuja na RC nitamwambia don't dare. It's not a company, it's a bullshit. But you're there. Sawa. So, yeah, I'm there because I have to, because already I'm on the contract. I'm trying. I have to survive. Survive is winning. Okay. Yes. So, kitu ambacho naweza kukwambia, lazima sisi kama ambao tuko kwenye company tujaribu kujipigania sisi wenyewe. Mwenzetu kama hivi ameshafariki, sisi lazima tujue mwili itapelekwa vipi nyumbani, tutasaidiaje. I'll just give you one example. Kuna mwenzetu hapa alipoteza mkono kwa hii kampuni akifanya in the company. Na wakati mkono likatika, walisema wao hawamjui. Imagine. We were with him. Ndio takuja kwa mtu ambaye amekufa kwa kazi. You know, Hubs, right? The point is, you're also telling us more about the frustration of you working with that company. But unfortunately, that's not our priority right now. But thank you for mentioning that. Kumbuka, Okay. George hakuliwa na mtu wake na Mwarabu, si ndio? Sasa hiyo kuhusu kuliwa na Mwarabu ndio the information sisi tulikuwa tunataka to retrieve from the office, the main office kwanza, kwa sababu wao kitu kama hicho kitokea, wao kunapigwa simu kutoka kwa government kwamba mtu wenu fulani alikufa, lakini tuko na want to get my point. Nakwambiaje, George, okay. Uliza again. George hakuliwa na Mwarabu, and leave the comments alone because comments are many. I'm not even listening about the comments because I know down there everyone is just speaking. George was not okay, killed. George hakuliwa na Mwarabu. Is that a fact? Yes, indeed. Hiyo ni kitu sisi tunajua, ni confirmation, because kama ilikuwa miliona Mwarabu ingekuwa imetoka over the news from the company. Okay, let's have a look at the picture behind me. That's a poster. Is that George? Ambaye amevaa shati ya white? Hebu ni confirm na George, si ndio? Yeah, hiyo ndo George. Yeah, yellow ni Stanley. And this is Stanley. Si ati kwamba simjui, kwa sababu unajua hapo kwenye kambi kila mtu anapewa na jina kulingana vile. Mimi hapa naitwa admin from control wifi and everything. Tayari mimi jina langu hapa ni Rajab admin ama Hubs admin. Yeye alikuwa na jina yake ya matani. Okay, we see. I mean, okay, have you ever seen George before?
Yes, of course. We've worked with him. We've Okay, slept with him. so why Lakini are you sisi asking somebody else to tunajua confirm? hatuwezi kuweka kwa Wait. mdomo So sana. why, Habs, you keep on, listen, the moment we walk on a straight line, then we get fucked up. You know why? I'm asking a simple question. Is that George? You're asking somebody else. Of course he is. Of course he is. Kwa sababu pale mahali umeweka sura yako, umefinika mwenye ako nyuma yako, mimi sioni huyu ni nani na huyu ni nani. Ukikaa hivi mimi ndo naona vizuri. So Habs. Yeah, huyo sasa yuko huko kwa nyuma ni Stanley. Mwenye shati ya nyeupe huyo ni George. Now I can see very well. Okay, now let me ask you a question. And we're gonna go this step by step because we have Savage here, and you've been here the whole time. Yeah. The person who spoke to VoTV is a sister to one of the people who have been arrested. Can I play the audio again? Na musikiza nyi wote wawili. Play the audio. Play the audio. Yeah, this is what happened. On Thursday kuna hii kesi I think umeona ya George na Stano. So Stano na George are brothers, and kuna nyumba moja ilikuwa inauniwa na Shagara anaitwa Sharaja na mwenzake Savage. Like they rented a room, walikuwa wanachukua kemboi wengine wanawalipa kuishi pale. Sharaja sasa mwenye ni head alikuwa na mtoto wa George. Walikuwa pamoja na George. Na bado alikuwa anauza pombe kwa ile nyumba. So wasichana walikuwa wanaenda hapo kwake wanaishi na wanakunywa pombe huko kwake. Na huyo boyfriend yake alikuwa anaitwa George. Na huyu George alikuwa na mtoto huku Kenya na family. So babake akatuma Stano brother yake aende ambie George hata kuwa anasaidia bibi yake ako huku Kenya na yeye mwenyewe ako kazi Saudi. So Stano akaenda kutafuta George akampata kwa hiyo nyumba. Sasa na huyu sasa bibi yake Shajara. Bibi anasema alikuwa na vest. They were not fighting for a woman. Stano alikuwa ameenda kumconfront kumwambia the dad is calling him. Alikuwa anatuma pesa nyumbani kwa bibi yake. So si huyu bibi yake pia anataka kusaidiwa juu kuna mtoto wake Saudi. Wakaingia kwa vita na vile walienda kulemea huyu Stano Joko peke yake, yeye akachukua kisu na akadunga huyu brother yake George. Kumdunga they had a car. So they took a car, wakamweka ndani wakimkimbiza hospitali. On the way to the hospital akakufa. Kukufa, so what they did, wakaangusha mwili kwa barabara and they went back. So what the CCTV did, walichukua number plate, wakaangalia, wakaona mahali amerudishwa. So now my sister comes in, this is the following day, Friday asubuhi, akaenda huko kutafuta wifi kwa boy. So yeye hakujua kuna kesi, kufika within 30 minutes, wakashikwa. Sasa hivyo ndo ameshikwa. So yeye ameandikiwa kesi ya prostitution, na I think huko kulipatikana CD, but tunaona bado ni crime scene. So nasikia ndo amepelekwa prison sahi. I don't know the case so far. That is all I know by now. But sasa Stanley was innocent. But now to prove that yeye alikuwa ameenda kutafuta wifi, nizo CCTV zinaonyesha. But sasa sijui kama wenzake watasema hakuwa. But now the fact that ile ni crime scene, na kwa hiyo nyumba I think kuna pikiangwa pombe, ako kwa hiyo shida sasa. Okay, thank you so much. Sasa, from in my side, I will tell you one thing. Kama nilivyokuambia, this story is a puzzle and it's a pattern. In our side, we have only the first side of the story that walitoka hapa, wakienda job. From that now, lazima kuwa kuna mwingine mbo kama huyo mbo lazima kuna real proof. Yes, walikuwa hapa, wakaenda hivyo, It's now on your side, wewe kama VoTV, utafute the other pattern. For me in my side, right now, I will tell you, tomorrow, I will be here to get you the verification kama mwili kweli kwa King Abdulaziz ama iko wapi. Kwa stereo ni kitu mimi nimejitolea. The other side of the story of which murder and everything. Now it's your side. Mtu mwingine ajitokeze venye mimi nimejitokeza, aseme mimi najua hii story kuanzia 1 mpaka Z, na ikuwe ni verification audio ama ikuwe ni kitu ya for real. Kesho mimi nikikuja hapa nitakuja na photos nitakutumia, hata kama nilikuwa inbox yako nikwambia bana kweli tumeenda paka nini mortuary, tumepata mwili ndio ino, kampuni imesema 1 2 3 and from this one tutafanya 1 2 3. Wewe kama leader, you call yourself a leader, from that now check that information as it is portrayed to the members of the jury how it is.
tusiende hivi hivi, Let me itakuwa give you an the example. red side. Let me give you an example. This is how Vote TV works. And you're very familiar with how Vote TV works. Kama saa hii ni kesi ya msichana ambaye amekufia Saudi Arabia. Tulikuwa nayo hapa, kesi mbaya sana. That's Mercy Okay. Wanjiko, correct? Unaona? Okay. Do you see what I'm holding here? I'm holding a death certificate. Okay. That's a death certificate. Since Friday, Habs, when I ask all the critical questions, ako hospitali gani, ako mochari gani, what transpired, people have been undercover, people have been under the sheets to tell the truth. Do we agree? But one person spoke to Vote TV, and that's the sister to one of those who have been arrested. Na nilikuwa nimesema leo ni leo. After today, we are done. If I don't get the facts about this case, we are closing each chapter ifungwe for once and for all. So here we are. Sasa before mimi kivyangu ninaweza kwambia give it a day, because you want to get all the information of the pieces of this puzzle in one day. Give it another day. Tomorrow is Thursday. Let us go and see the body. If we find it, we'll come back to you, tell you, sir, there is 1, 2, 3. We don't find it now, from there tutajua sisi tuko tunafanya kazi bure. And that's where it will get a real mystery. What's going on? That's true. Because kama tutapata body huko, tutajua what's really going on. Lakini mimi nimejitolea. Wewe umejitolea. No one is paying you, sir. I'm hopefully that no one is paying you. You are doing this community's work because you want people to get help from the outside countries. You know, so how this is a two-way road. On this platform, out of my own pocket, this is Vote TV you're talking to. We ain't just talking to any random village so-called blogger. I'm a human activist with influence. This is Vote TV you're talking to. Right on, sir. I accept with you and I concur. And that's why I'm telling you, tomorrow, give it a day. After tomorrow, if you don't get the relay message from me or from anyone about the body, now maybe you'll say, okay, hii kesi imenishinda. You know, Habs, right now. Thank you so much. Thank you for talking, and thank you for speaking up, and thank you actually for even letting us know ya kwamba hii kampuni ambayo uko, you are very unhappy with the company because they don't care about the people that they employ. Thank you, Savage, for confirming. Listen, thank you, Savage, for confirming partly ya kwamba msichana ambaye anaitwa Sharaja, who her name now is Shakila, is the one who was there, accused of pomp and whatever was happening. I mean, we have completely connected these dots and we know where we stand. None. Hii story imetuvuruga vichwa to the point where we were even saying maybe he's not dead. So kesho tumieni Vote TV death certificate ya George. But it was also confusing to us why the process ya mchango ilikuwa imeanza when hakuna mwili, hakuna hospitali, hakuna mochari. That part confused so many people. Hapo niko confused, hata pia mimi ningekuwa confused kama ningekuwa a leader like you, lakini kama nilivyokuambia, it's a way straightforward. Paka niko na transactions, I will open the camera again for you. Every money ambayo imeingia kwa hiyo M-Pesa namba ya huko familia, it goes electronically. Listen, okay. That part I don't need, because at the end of the day, Habs. Okay. I'm not that. No problem. The problem with let me get the clarification about the money. The issue for the first time we are witnessing a brother who killed his own brother. So right now we can actually say 100% at this point, bila the certificate or whatever, we can 100% concur that George is dead. True, sir. Now the circumstances of how he died, mwili kutupwa, that has also been confirmed by several people. And that's when it gets crazier. Savage, Habs. Yeah. Has Stanley been arrested? Yes or no? As per me, niliuliza sister yake jana tukiwa voice call. Nilimuuliza sasa huyo brother ndo ameshikwa, yuko detained ama. What she answered me, aliniambia for now they cannot disclose mwanzo wa deal na huyu marehemu, then later on watajua kuhusu huyu mwingine. Hivyo ndo vamvoyo dadake alijibu. Wow.
Okay. Habs, do you know anything about the arrest of Stanley Gadrimo? Yeah, there is no one has the information, right information, because huku mambo zinafanyika kimya kimya. Arrest ikiamua kufanyika, huwezi jua mpaka lazima wao wenyewe watangaze kwamba mtu fulani has been arrested, and there's only one platform that can clarify that, which is Riyadh TV, and we have not get any information about that. Riyadh TV ama Jida TV only. 7 women have been arrested who are all Kenyans who are in that house. Do you know that? I'm confirming that here at TV. 7 women have been arrested. You only do a Friday. And actually, Yeah, I'm sorry. and actually one of the women ambaye alishikwa alikuwa ameenda kwa hiyo nyumba kwenda kuomba wifi. Kwa sababu unapata hapo I'm wanashikwa listening to you, sir. waliokuwemo na Wanyambe hawakukuwa. So kama wewe Mnyambe alienda kuomba wifi, okay, yeye tuseme yani she's just innocent kwa sababu she was not there. So when such cases happen, yani uwe ulikuwa ama haukukuwa, they don't want to know that. So wao wataona tu wewe pia ulikuwa hapo. So kwa hawa wote Wanyambe walioshikwa, I just know Shakila only peke yake. Shakila, Najua tu Shakila. the person ambao umesema is like your elder sister. Yeah, ameshikwa. Yeah, exactly. Can I give you guys another example? Okay. Savage yuko hapa, Habs yuko hapa. Tunakusikiza. What if tomorrow we get another outcome of condition ya George? In terms of It will be more either you don't see the body or you don't get the death certificate. Then what? It will be more a mystery. Now this will make us think that this is more than a death story, kwa sababu let's say for example tuende tukose mwili na bado still tukiulizia kwa upande wa mocha waseme hatujapata anything kama hiyo, turudi kwa company waseme labda pia sisi hatujui. Ukienda police station ku inquire about this person na kwambia sisi hatujui, italeta more mystery of which itafanya sasa wewe uzidi kudig up the story. Na sisi ambao tayari tushaanza michango ambazo hakuna, inabidi hata kama ni pesa tarudi kwa family, then you're gonna start looking. Yeah, then you're gonna start inabidi sasa hapo itabidi lazidi kwa mbaya zaidi. I'm just giving you thumbs up. If that happens, they will come at you with everything. And that's how people spoil their reputations. Unfortunately. Watch me make tomorrow, and I'm gonna say, can I say this if I was you, Savage? If I was you, Habs Rise, ama nyamba mko, I would have not even hata singefanya kitu yote ya mchango or anything until nione death certificate na nijue ako gani. Then I will mobilize people to start raising money. But when you start raising money without even knowing where he is, whether he's dead or alive, or even a death certificate, mtajipata kwa shida. And that's what I'm telling you. You better be careful. Okay. Hapa, you confused everybody. You said, I don't know this, I don't know this, I don't know this. Then you started giving us information. And now here you are, you're actually admin in that group. So listen. Niseme tu hivi, okay, tuliko kwa group. I was added there and I was made an group admin. So the pressure was coming from the members. Wakisema, tumepesa wakaambiwa na huyu Nyahururu Finest, you have to wait tuende mwanzo kwao, tuende tuone the way forward. Unanipata? So after tulipoongea na huyo sistake kuhusu, yani huyo sistake jana kwa voice call, walivotoka, I later on nikaambia Habs ashikane yeye na wenzake amtafute Mato, waende wapi? Waende Guleil King Abdulaziz huko sijui King Fahad kwa huko mochari, waende waangalie kama yuko. Unanipata? So that's it. So the pressure juu ya mchango, it was coming from people. And also the sister yuko kwa hiyo group and the brother wako wote kwa hiyo group ya mchango. Okay. They are there. Okay. So tomorrow by this hour we'll have information about a death certificate and the confirmation where Mwili ya George Narako. Is that correct? Let's hope so. Yes, let's hope so, sir. Because kama nilivyokuambia, first of all, kila kitu ni kuweka Mungu mbele. Hatuwezi kujifanya kama sisi ni superman ama superpower.
we'll Nah. just wake up and have the ability to do everything. Lakini once we wake up, kila kitu iko sawa, possibility ya kwenda kuangalia mwili itakuwa, na tutaleta information kwa sababu tunataka Vu TV isaidie familia ipate kujua kwanza mwili iko salama. Kwa mwili ikishajulikana iko na kila kitu iko salama, wewe utakuwa na ile go forward ya kwamba unajua sasa mimi whatever this case I was dealing with, kweli sasa tuko na assurance. Sisi kama tutakuwa tumejiingiza kwa maji, kwa damu, lakini as long as family is included na wao wenyewe wamesema go ahead please, tunaomba huko mfanye mchango kwa sababu mtafute mwili iko wapi na nini, hiyo sisi tunajua venye mbota deal nayo. From now on tupe paka kesho tujue venye utakuwa. I hope with that we'll make it a day. Thank you so much. The Vote TV WhatsApp number iko pale kwa bio. Do not communicate with any other fake account or any other people calling themselves Vote TV. The Vote TV WhatsApp number is iko pale kwa account. My Facebook page is verified with a blue tick on it. So Habs, enda pale kwa bio. It's the +1703 number iko hapo. This account has over 400,000 followers. This is the only account you communicate with. Tuko sawa. So what I'm going to say again, kesho is going to be the moment of truth. Kitu ingine Nelson, Nelson, ni kwamba Nelson, hawa ni walevi wanakudanganya. Sikiza venye inatengeneza. Hapa Nelson. Hiyo kitu. Kale bukoja. Hawa ni walevi wanataka kujifanya ati wanakuaga busy making music. Hawa sasa ndo walevi. Acha nikwambie venye inatengenezwa hiyo kitu. Is a chemical ama kuna perfume ama ni type mingi za monge, sawa? Sasa kuna hiyo Gikuyu. Hiyo Mgikuyu si monge, hiyo ni muratina. Wanachukuaga matunda dates, wanaweka kwa nyumba, inaoza, then ina fundamentation, wanakunywa, wanalewa. Hiyo iko sawa. Haya, sasa tuingie sasa ile sasa ya chemical sasa. Hiyo sasa nakwambia Nelson, sikiza sasa. Kaa chini usikie. Hiyo ni blanda. Hiyo mtu anamkanga asubuhi amekauka, ushikauka, ukikosa maji umeenda kwa Yesu direct. Haleluya, haleluya. Hiyo inanga shortcut. Hiyo sasa na ukikaa mahali kuna jua, kuna AC, umeenda zake, mwendo umeumaliza. Hiyo nakwambia ukienda kwa choo kukunya inanukaga mpaka watu wanafunga milango. Hiyo sasa ndo chemical. Hiyo sasa ndo sasa original. Na kuna watu sasa ordinary anainusa hivi anakuambia na ya leo iko na perfume. Huyo ni ordinary, huyo ni master. Na hiyo kitu huwezi kula, huwezi pata appetite kabla hujaikunywa. It's more addictive, yani huwezi kupata appetite. Chakula huwezi pita kwa koo kabla hujaikunywa. Lazima apige ka 10, akimbie kejani ndo akule. Bila hiyo hawezi kula. Unaelewa? Alafu sasa anaanza kuwa red huko kwa mashavu sasa. Macho nayo nakwambia inatokea hivi, unaona uzi ni nuru okanga. Inakuwaga sasa hatari hiyo sasa. Na hiyo ni chemical. Na iwagi watu sana unless imepata tumbo empty. Ikipata tumbo empty ni kama ile asidi ya battery. Ushaeka kwa tumbo hivi. Mahara, unahara kwanza. Mtu wara, hiyo ikipata bila chakula unahara. 1 good hour kwa choo. Ni unashindangwa muri unahara kwa nini? Anakuambia nilipatana na ile main. Because they're same. Next speaker. Nelson. Yes. Wacha mimi niseme hivi. Sometimes unajua jokes aside. Yes. Hapa tunaongea tusaidiane sababu we need to help it. Hata kama kuna mambo yenye ya kwanga serious, ikifika wakati kama huu, Yes. guys, let us be serious. No, Caleb. Caleb, for Christ's sake, hata kwa matanga watu ulewa. And hata kwa matanga watu ucheka. And actually guess what? Hata kwa matanga watu udinyana. Unapata mtu wa matanga amezaliwa huko. Dema ametoka ametoka na mimba. So whatever is happening here is not something new. It's sad, and we're trying to get to the bottom of the story. Sometimes we do not happen. It's sad. Lakini Nelson, By the way, ujamaa sijui hapa na account ngapi? Alikuwa hapa na account nyingine akasema nataka nikuwe senator. Sana kwa hapa na account najiita Masikawira. Budo kwani kuna account 10 takwale. Alafu hii kitu inauziangwa kwa hizi manyumba zijamalizwa. Hizi sasa. sasa. Wewe abokire. So usimsema next speaker. Yes, speaker. Okay. Kira kanogo. Haya, Caleb. Ukimwona mimi. Guys. Dennis, welcome back. Yes, thank you so much. Nataka mnipatie 5 minutes only. No, maybe get to Dennis. Welcome to Vote TV, bro. Okay, thank you so much. Mimi ni mgeni hapa but si mgeni Qatar, niko Doha hapa.
I've been here for 5 years. Ah, that's a long time. Okay. Okay. Actually, you will be surprised because in the same company niko kampuni moja na huyo jamaa huyo you're talking about. Nimekaa nikiangalia live for a long time. Wow. Yes. Just a minute please. Najaribu kuturn on camera yangu. You can see the uniform is the same. Ah, okay, like what he's wearing? Okay. 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 Now we're getting somewhere. Okay. Sasa hapa kuna, first of all, I was an addict to munge. Yeah, I can tell that. I used to drink munge so much. Hii kitu ni mbaya for real. Wow. Ni mixture, inategemea venye mtu anaunda. Kuna mtu anachukua hizi ma sanitizers. It's around 70-80% there. Anachanganya na kuna soda inaitwa 7up, anachanganya nayo. Inategemea na venye anataka, kama anataka ikuwe conk, ikuwe a little bit light, you know, inategemea na mwenyewe venye anataka. Yeah. People drink here, watu wanakunywa sana, and I'm sorry to say so, my apologies. The most tribes zenye wanakunywa hapa ni Wakale, Wakikuyu na Wakisii. KKK. Yes, the triple K. Tunakunywa mbaya sana hapo hivi. And also kuna jamaa hapo wamesema hizo ya kuchukua dates. Unachukua dates unaweka kwa maji na sukari for around 3-4 days ina ferment, then unaikunywa. Inakaa kama busa ile ya nyumbani. Yeah, so hizo ndo categories za pombe zenye watu hukunywa. Mtu ananunua dates, unaenda kwa duka tu hapo, unaweza enda pale kama Carrefour, unachukua dates, unachanganya na maji, unajiwekea kwa loka yako. After 4 days unakunywa and nobody knows. Yeah, so that's what happening here. Lakini story ya jamaa, I won't talk about it now because maybe kuna mtu ana record and company policy, you know, it's still under investigation. I mean the case is under investigation. At the beginning I was talking here trying to get to the bottom of some issues, but hata wale watu ambao wameongea the people who brought this story to Vote TV today in the morning, they have requested to remain anonymous, so they won't come on Vote TV live, but they're also here watching as well. And yes, everything that they've told Vote TV is so detailed. And now I repeat, that is the power of having a platform like Vote TV, because I know if I put something out, it's gonna go. And yeah, tumekuwa hapa the whole of last week, tumekuwa hapa na story ya the other guy George Juguna ambaye ameuliwa na brother yake Stano Kavirimo in Saudi. And the first day nilikuja hapa nikasema hiyo story, people, no one wants to talk, and then I told you my phone will beep and I'll get all the information. And that's exactly what has happened. Now the problem is we are mourning two Njugunas. Do you see how crazy shit is? yeah, I see that. As much as the case is under investigation, we also have a responsibility to bring the facts to the table. Vote TV is true. here. True, very true. Sam, do you know John Juguna? Sam. Okay. Caleb, ulikuwa unataka kuongea. Now I can see all of you what unakuja kutuna account tools, pseudo backup accounts, pseudo accounts. I understand it. I understand. Honestly, I understand. You go ahead. Thank you again kwa nafasi, Mr. Nelson. Yeah. Mimi nilikuwa nasema hivi. By the way, mimi nimekaa hapa Qatar ili mwaka wangu wa 6 years. Na wacha ndo niseme kwamba hata kwetu nyumbani haya maneno yapo. Hakuna mahali ulevi haipo. Lakini mtu akikuja hapa kulesi point, usimuone kama mlevi, because kila mtu anakuja na views yake, and then we digest everything watu wanasema hapa, tusaidiane sisi kama Wakenya. And then kitu kingine nasema, iko mimi nikisikia mtu anasema nasikia tu goosebumps. Na hata pombe, ile pombe halali pia iko.
Lakini sasa hawa watoto wetu wanakunywa hii pombe ya mng'ei kwa sababu hapa Katari mtu ukitaka kukunywa pombe yenye halali unafaa kuwa na card. So you need to be registered. Ukienda ndio unaweza kuuziwa. You cannot afford. So unaweza sema hivi, jamani, mahali tupo, wacha tueneze hii injili. Watoto wetu wenye wanakuja kutoka Kenya tusiwache na hao wapangali wenye wanahusia mng'ei. At least tujaribu kuwachanua, kwa sababu sasa kama yes. Unaona, si ati lazima ukuwe na kadi. You know, people drink here, but ni venye pombe ni expensive. If you go for the legit one, it will be very expensive. Ina cost kama 1,000 Qatar riyal, that's around 35,000 Kenya shillings. Yes. Pamoja, yeah. So people prefer to go for the cheap ones. Mung'ei unapata hata ya shilingi 5, nusu ya hiyo chupa 300 ml. Shilingi 5, na ukikunywa hiyo moja hiyo umechiu, hiyo blackout, unaenda unalala, you see. So people prefer to go for the cheap ones. Lakini unajua is illegal. Ukipatikana umeelewa kama una 30 card, you will be deported. Do you know that? No. Hauwezi deportiwa. There are a lot of clubs hapa hivi Doha bana. Hauwezi deportiwa, unaenda kwa club, you just give out your ID, they sign you in, alafu unaingia ndani. As long as utaleta furugu, ufanye kitu yote, unapiga sherehe yako hapo, but it's very expensive. Utatumia roughly 1,500 riyal. I'm talking about, are you allowed kutoka na hiyo pombe ukuche nayo home? No, it's not allowed. Ni hapo ndani peke yake. That's why nakwambia you have to have that card. Okay. Sasa mimi kama mfano, mimi kama ni mlevi, siwezi enda kwa baa nilewa alafu ndo nirudi accommodation. Am I right? Itaenda wapi? So kama nataka kuingia nayo kwa sababu nahitaji hiyo card. Caleb, yes. As much as you talk about the card and getting all these documents about, let me tell you something. Easy places are Mongei, and then other places is Akina Mama Pima. You don't need a license to operate that business. I mean, just based on John Juguna's story, the place ambao walikuwa wanaenda, it's actually being described to be a crusty building that looks like a toilet. Yeah. It's an actually ni kila mahali. Si kila mahali penye wanauzia, kila mahali hizo ni building kinauzwa mpaka hata unaona kwa parkings. Hata kwa mabasi unapata hizo mabasi zenye hazitumiki, people go inside there. Unapata tu mahali kuna parking. Hapo ndio wananunua, wanaletea wapangali na Wanepali wanawaletea. So kuna kitu ambacho pia nilisema hapo mwanzo when I was talking, and I said this is Vote TV. I don't do this chai nonsense. I don't do this umbea nonsense. I come on my platform with facts and facts only. We do know right now at this point that people have been arrested. Ukweli? Kuna watu wamechukua. Kuna watu, as we have juu ya historia ya Njuguna, kuna watu wako ndani. Now, let's go back to the facts. Ya kwamba Juguna disappeared on the 11th of August, akasema ametoka kwenda kunywa pombe. The news of his death, 29th of August, those are 2 weeks. Mwili ya Njuguna is according to the transcripts sent by anonymous people ambao wanamjua na alikuwa anaishi naye kwa the same accommodation. Ni kama mwili mpaka mwili imedecompose. Mimi niko na maswali kadhaa. Mbona walificha mwili? Why do you keep a body for 2 weeks? Do you know that I know the person who owns that Mongei place? Do you know? I gotta give you a tip how I operate. If I'm asking you questions, it's not because I don't know the answer. I'm asking you because I know. Wameshikwa. What are they accused of? Wanaakuziwa nini? Which charges are they facing? Does anyone know here?
Na watu wa Qatar wamejaa hapa. Okay. Are you allowed to sell Mongei in Qatar? No. Ndugu yangu nisikize, nikuambie, Munge is sold in every corner, every bushy corners. These people, they sell there, they stay there. This motherfucker is kidding. This motherfucker has like 65 different TikTok accounts. No, Jama, the same guy. So I account na profile ya what's the name of that guy? The guy Jebegeng, Banking, Bangkok, the guy who was banging women. So I can account ya profile ya Gonga. How many accounts do you have? Alikuwa hapa Masi Kavira. Alikuwa hapa Tulia Buddha. Anyway, let's continue. Are you allowed to sell? It is not allowed. Is it possible that the people who have been arrested are being charged with murder too? It is possible. I think it is possible, Nelson, kwa sababu even if like for example tuseme mtu accident an accident can occur anywhere, you are not allowed in Qatar to hold that body. For example, upate mtu amefaint tu kwa barabara, umuhold hiyo mtu aende afariki, you will be on the case. Sasa wale kama walimushika wenye walimushika waende wapatikane fingerprints sawa, sababu ile mwili itaangaliliwa ipatikane kwamba kuna something like fingerprints mkono wa mtu mwenye alimhold, it will be go in for it. Atachajiwa in for you missed that part of the transcript. According to what was told to TV, but one of the people whose identity remains anonymous, dumping his body led to few culprits kusomwa fingerprint wako ndani. Yeah. Are you seeing? Listen. Are you seeing this? Are you seeing similarities between John Juguna's case and George Njuguna's case? Ule wa Saudi. Yes. Yeah. Are you seeing similarities? Now, your part ya fingerprint. Stano alipodunga brother yake na kisu, kwanza alitoka na huo dem. Vile walitoka, they remembered, oh, we left a knife. They both went back into the house. Apparently, George had not died yet. Tano akamdunga tena mara mbili. Then, Stano na udemu wake wakapitisha wakachukua mwili wakatupa through the back door, and then they went back hiyo place ya sherehe like nothing happened. Stano forgot alipokuja hiyo Saudi Arabia, his fingerprints were in the system. That's how he got arrested. True story. Now let's come to John Juguna. Kuna watu ambao walidump mwili and their fingerprints are in the system too. Yeah. This is the reality. This is fucking crazy, bro. This is crazy. Two Njugunas, two different countries, and they have all these similarities. There's something else that I have not mentioned that was also said to VoTV today, and my phone has been busy since I broke this story in the morning. Ni kwamba kumbuka VoTV, I was told they found his body with blood stains. Yeah. Everything will come out.
hii ya leo ni kionjo. Lakini historia ya Mungei, nimecheki mtu amecomment hapo chini ati the problem that Kenyans do is wanakunywa bila kukula. And that's why it's killing them. This is poison. This is how do you drink this? How do you put something like this in your body, bro? I mean, kila mtu na sherehe zake, lakini Buddha. How? Something else we've been told about this Mungei? Ni bei yake. It's cheap. But remember, it's cheap with consequences. Let me go through some of these comments. Mtu amesema hakuna mtu anakunywa Mungei peke yake, wa watu kunywa wakiwa group, and that's why I'm telling you again, kuna watu wameshikwa. Those who are watching, do you have the names of the people who have been arrested? Munajua? Comments za Mungei huku chini. Unaziona? And Baba Leon, thank you very much actually for giving us that insight. Are you seeing those comments kwa huko chini? Ngia sema tuna taste kama diesel. God damn. What the fuck is this, man? For 35 reals? Inatoa stress. How? Because you sleep and then you sleep, you forget everything, and then you wake up the next day and your problems are still there. Nilikwambia hiyo kitu ni dawa ya choo na unaona kama na joke. Why you think I'm joking? I'm telling you the fact. Is a bleaching agent. This motherfucker has like 5,000 accounts on TikTok, so it's fine. Tuendelee. He has like 65,000 accounts on TikTok. Psychopath. Muta Janine, do you know John Juguna? Mi simjui. Are you in Qatar? No, I'm in Saudi. I was to be here today and give back the report I had, but Let's put that on the side. Leo tunaongea stories za John Juguna. Just put everything on the side. yes. Leo sikuzie stories za Kadama anything. Today we just wacha ta boy child. Sawa sawa. Wacha tushughulikie stories za boy child kwanza. Okay. Okay. Tuendelee. Hizi utakuja kusikia watu wakikuja hapa ukianza kuongelea historia ya Njuguna, wakati Njuguna saa mambo yake isaisha, ndio utakuja kusikia story yao. Sasa wakianza kuongelea mambo ya Njuguna, lakini hakuna mtu mwenye anaweza kuja hapa aanze kusema hii story ya huyu jamaa kama bado hiyo uchunguzi inaendelea kufanyika. I can tell you what No wanaongea. Let me tell you how wanaongea. If you go to my the Facebook post ambayo nilifanya ya kwanza when I got the case, it's been viewed over 1.7 million times. Comments are flooding like now nobody's business, and they talk in the comments, or they talk like upper kwa live, like kwa comments, lakini no one will dare to say anything. Now, someone is saying, as we are having this conversation, someone is saying, Mungei in Qatar iko different. Kuna chemicals, some made from soaking of rice, then steamed, and ingine inawekwa mpaka ile maji ya battery ya gari. What the fuck are you all drinking, man? What now? Maji ya battery ya gari. Ona inywele. Nyini wanoma. They're back at it. Ongea mama. Yeah, he's back at it with another account. Actually, you know what?
joke. Kid. Um, and by the way, as we go on, thank you, Team Vote TV. Thank you. It's always amazing to see you when you guys comment and I see that love sticker next to your name because we are a movement of love here on TikTok and here on social media. Listen, if you want to join Team Vote TV and Apology, just grab, find a hat me. Just get a hat me. It's only $1 and Apology. Get that hat me. We have over 3,000 members. Thank you, love. Just drop those emojis in the comment section. I'm gonna keep on adding more emojis for you guys because it lights up the comment section and it makes this thing look beautiful. Okay, so thank you. Scorpion, welcome to the team of love. Thank you. Funenalo, we can do more. Who else? Irene, let's go. Thank you. Just keep on doing it. Just keep on, and then you can. Those what Bishi, I see you. Just keep on dropping those logos down there and those lovely emojis, and it really lights up the live all the time. Thank you. I love you. I appreciate you. I want us to go all the way to like 1 million fans. Okay, this is the biggest movement, bro. Thank you very much. Asanteni sana. Anybody else would like to come and talk about this thing as we move on? Thank you. I mean, it's at the end of the day, Caleb and Baba Leon and everybody who's here, imeni guza Buddha. Na kama vile tumwambia Jambi, I see you. Thank you Queen. Thank you Jambi. Kai hidesho leo kaka gona ogekate ne thank you mono. Radimo mono Jabi radimo mono. Thank you for those who are pushing our live goal. Thank you. Just support that as well. And just keep on ranking as we move on, okay? Sorry to this family. Tumembiwa kwamba, like I was told that John Juguna has a young family in back home. It hurts. It's painful. It's painful. What lesson do you get from this? Yeah, sure. It's very painful. So, what TV, history ya Njuguna, if that's how it happened, that Juguna alipatikana kwa choo after like 2 weeks, the CIDs will be involved. Now, what I know about the CIDs here in Qatar, watafanya investigation until they get to the core of this matter, of this issue. Even if it's requesting CCTV footage from a whole street, they will do that. That's right. To get to na interrogation watafanya hawa wase vibaya sana. That's right. From the roommates, workmates, mpene, because unajua kazi ya security ukiingia lazima you take over duty, lazima you hand over vile Okay. It's crazy. It's crazy. Today has been me. I can tell you, like me personally. Yeah, so I was saying the CID will get involved because it's not a small issue. This is something that is like a tragedy. Na pole sana kwa familia ya Juguna. Pole. Yeah, poleni sana. So what will happen? They will go to the core of this issue. Now, whatever happened, they will come up with a solid reason of what happened to Juguna. Now, when you are involved, definitely they have to face the consequences. Because it's not like an accident. Kama mse alipatikana kwa choo, yeah, na hezi kuwa tielenda kableki hapo. Unajua kunya pombo ni sawa, unaweza na kubleki, lakini wezi tafuta tuendo blekie kwa choo. Yeah. So, first of all, interrogation itafanyika. Sawa, wataangalia kwa record zake mali alikuwa anafanya duty. Waangalie umse aliingia duty lini, waangalie record zake vile amekuwa akifanya kazi nini, waone vile. So that's how they are going to do it. They are going to do that until sasa wafika mpaka kwa kampuni nini, workmates wake, roommates wake, wote they have to get interrogation. Now definitely they will get to the core of this issue.
I can tell you. Let me as we continue with the with these prime time show, proudly sponsored by Ambia app. Let me tell you something. I'm getting messages in real time. Check this out. Like 2 years back, we had cases of mongei, watu kukuwahosi with injured kidneys, body immune haiwak poor. For the unlucky ones who do pass away, kwa hiyo, especially time ya summer, na wako outside, mwili huwa inaparara haraka due to being maji haiko kwa mwili since the chemical sucks out water. I mean, you cannot make this up. For the first message, it was one guy who was selling. He was my friend, and he told me, "Don't use bongei due to the ingredients being used." Tuendelee. My biggest takeaway: just be careful who you call your friend. That's all. Your so-called friends, when shit hits the fan, note, you'll get the first 1 full hour nikiwa peke yangu. I'm reading the transcripts. Anybody want to come up and talk? No one. Anybody want to say anything? No one. And it's these are men. Nikijua wakati hapa tuko na kesi za wasichana za kadamas, wasichana wanakujanga hapa gangari. I mean, even us men, men, you can do better. Men, you can do better. Simba, welcome to Vote TV. Am I right? Vote TV, wacha kwanza niseme pole kwa familia ya marehemu, lakini wenye waliuzika ama 100% sure watapatikana. Vote TV mimi nimeona DCI wa Qatar wakifanya check. Nilikuanga naishi na jamaa alikuanga anauza Kenya tunaita kupel, yenye wanaweka chini ya lips wanalewa. It encountered siku moja ameonekana na maskari mahali, akakimbia akakuja kwa room, akaacha hiyo dawa. So it involved DCI kujua ni nani. DCI walichukua ile dawa, wakachukua fingerprints zenye zilikuwa zimeshika hiyo karatasi. So when they come to walitrace, waliona room waliingia tulikuwa watu wanne. Tukachukuliwa sisi wote tukapelekwa kwa hall nyingine kukaa kutestiwa ni nani alikuwa na dawa. Nani ametumia hiyo dawa. Walitupea kila mtu aliwekewa maji na glasa akunywe. Maji kutoka kwa dispenser yenye walikunywa, wakatupea kila mtu akunywe. Ile kushika glasi ukunywe maji, tukafukuza tukaambiwa sasa tuende tungoje majibu. Kumbe they just wanted fingerprints kutoka kwa glasi. Wanakupea glasi, kunywa maji, they get fingerprints. So DNA, they fight it. So tuombe tu hao watapatika. Yeah, so after walipata fingerprints, wakamaji na zenye zilikuwa zimeshika dawa wakajua. Kupatikana watapatikana. And then another thing na mungi. I got my roommate mwenye anakunywa mungi. That guy is less than 6 months in Qatar. Lakini ameanza ku lose eyesight. Kwa watu wenye wako Qatar, there is a good petrol station yenye iko karibu na Konich, iko kwa airport. Inasema imekuza Partland ya Ahmad Airport. Imagine gari inakunywa mafuta kwa hiyo petrol station na ndege ina land Ahmad Airport mtu aioni. For TV I'm talking of 200 meters. Tuko kwa gari kwa petrol station 200 meters na runway chini 16 I guess. Ndege na land mtu akapa honi ndege. Just 200 meters. Na mzee ndege inaweza kuwa ni Kenya Airways ama ni Arabia. Naambia mimi sioni ndege. And it's less than 6 months in Qatar. Jua aliingia akaingia less than 6 months in Qatar. Hili kitu nawaka moto. Ameanza kulosa eyesight. You're cooked, man. You're fucking cooked. You're cooked. Less than 6 months ameanza kulosa eyesight. Jia mwenyewe ni kitu niliona there is a time alileta akaiwasha moto ikawaka. Imagine you're drinking something yenye ukiwasha moto itawaka. Imagine kitu ni acid aje and then someone will drink. Ameanza kulosa, hata memory ni kama boost memory. Mnasongea na hii story saa hii after 6 hours anakuja kukuuliza ile pesa uliweka wapi na ni pesa ulimpea akashika, anakataa kumpea. And when he came he was a very ulikuwa unaona ni mtu mwenye anatumia akili yake vizuri. But now ukimwona venye things are going, actually mwenyewe ni somo.
mwingine ni sumu. And the last thing for pole kuchukua time, I tell these Kenyans in Qatar, tumepata chance, we should appreciate that Wakenya wengi Vo TV naona memory loss inakuwaga juu ya kunyonga. We are mixing munge with other things. Tukue direct. Kunyonga ndo inaletaga memory loss. Wanasema nasahau na eyesight, hiyo ni kunyonga. Thank you Okay, Mr. how many Speaker. accounts do you have? Like, are you like a okay? Listen, let me first of all entertain your nonsense because mengi up an account kama elfu moja. How many accounts do you have in the first place? Just be honest with me. Mr. How many? Speaker, I have 50 accounts, but what I told you from my first Okay, account actually, okay. before, So you know what? So okay. So mesema T eyesight si bonge ni kunyonga. hiyo ni kunyonga, hiyo mkubwa. Hiyo ni Okay, and kunyonga. like where have you ever seen any medical facts that kunyonga mtu poteza wa eyesight? Inakuwaga na memory loss juu muscle zako venye unazifanyia mtu sahau. Ni ukweli. Hiyo nao sikudanganya. Ni memory loss. Alafu mkubwa, mbona unipei chance? Nimekuambia hii monge ni chemicals. Na mimi ndo nilikwambia from beginning. It's about chemicals. Ni perfume, ni dawa ya mchele, nikakwambia Muratina, nikakwambia inauzia kwa manyumba hizi zimeishaisha. Nikakwambia no any Kenya drinks alone. They drink in a group. Hakuna mtu kutoka kwa accommodation solo. They go with the friends. So the friends of this guy knows what happened. Na Campos anajua hakuna mtu upotea 24 hours kwa accommodation. Campos must report why this guy is not going to duty. Because ana reliever, he don't have reliever. Na ukikosa location yako lazima Campos aulizwe, nani mbona reliever huyu jamaa, where is this guy? Hakuna mtu upotea 24 hours. Campos knows what happened. Anaangaliaga watu, enda uangalia nani hajaingia kwa duty, hajaonekana, juu haja sign in kwa duty. Kila mtu sign kwa kitabu kwa duty. That's a fact. Campos knows what happened. Muulize ya accommodation, where accommodation was this guy staying? Mujue Campos wapo, anajua within 24 hours. Huyu jamaa jenda duty, amekuwa wapi? Tumerelieve kwa location yake. Jua kila location uko na replacement. Kama hujaenda, itwa location uko na replacement. Kama hujaenda, itwa reliever. This guy hajaonekana, okay. Office ni nini? Call police. This guy hajaonekana for 24 hours. Location yake ni absent for 1 day. Hakuna hata iendangi siku mbili. That's a fact. Actually, you know what? Motherfucker, you making sense. Yes, sir. Listen, Yes, sir. listen, I cannot like I you. told you, my nigga. My nigga, I told you. I know this shit. I kind of like you. Yeah, my nigga, I told you. What's up, Rick Ross? I told you. Listen, you making sense though. Shit. Yeah, you're the fact. Na kwa usidanganywe na watu. Hakuna mtu upotea No. 24 hours kwa kampuni. It's not about the part of Never. Danganyo, but It has never happened. your part you made. Hata ukipotea 24 hours, kampuni inapigianga around MOI nayo inaandika huo mtu ni runaway na huo mtu ni anatafutwa for 24 hours hajaonekana. That's now you become a kemboy. You are runaway kwa system za karau. Ukisimamishwa uitishwa ID yako inajionyeshana red. This person akona makosa. Ukipelekwa station inaonekana kampuni reported this guy alikimbia. Hayuko kwa their facilities ama kwa their accommodations. Inakuanga hivyo. The company calls police akasema we have this guy, we have not seen him for 24 hours, na haja report. So ni kama tunamwekea runaway. Tuko na yeye, hayuko mikono yetu. Hey, motherfucker, you making sense. You make God. I'm telling the facts. I'm telling the fact, my nigga. The fact, my nigga. Okay. Sasa ukiuliza, these people stay with this guy, they know every details of this guy, what happened from A to Z. Ukisharudi kwa accommodation hivi, basi inaenda kwa kampuni, inaenda kazi, kuna one guy missing. Kazi ya campus kuambia, where is this guy? Anasema, I have not seen this guy jana. Okay, tafuta reliever. There's a reliever. There's people who relieve people for offs. Reliever, endo replace huyu jamaa leo. Yeah. Juu hajaonekana, then kabla tukipigia kampuni, then campus will call office, nani kwa hii location hajakuwa, nimetuma reliever wake, nimetuma reliever ka relieve hiyo location. So the company will say, okay campus, ni saa ngapi? Saa 6 mchana. Bado hajaonekana? Bado hajaonekana. Okay, kama hajaonekana wacha tupigie polisi. Juu akimaliza 24 hours tujui mahali yako. Anapigia polisi, wanaandikisha, wanasema una security ama ni cleaner amepotea for 24 hours na hajaonekana. Kwa system ya polisi wanaandika ni kama kembo, sasa ni runaway. Sasa ni atafutwe. Now, let me ask you a question now. Sasa nikuite aje wewe?
Because you got a lot of names, goddamn motherfucker. You got like 50 names. You got 50 accounts and all that shit. Nikuita just sasa wewe. Just call me the next motherfucker. Call me nigga. Call me nigga. Okay, I got you. Okay, so Call listen. me nigga. Let's motherfucker. Okay, I'm gonna call you motherfucker. So listen, So, motherfucker. by the Okay, way, I so love your listen. work. I love what you do. Na ubaya ni these people, they don't tell you the facts, the truth. Inapene give What these is the people biggest lesson from this? Okay, to me, the biggest lesson ni know the people you live with, because hakuna Mkenya uishi room peke yake. Yes, roommate hata unaulizwa nani hatujamuona amekuwa wapi, na watasema alitoka hapa ama akaenda kufanya mambo yake ama akaenda kutoa maloku zake, we have not seen him. Then Campos will take action for, hayuko hajaingia, arudi tena kwa keja confirm hayuko bado, hayuko, okay, call Wow. office. True. Office ni jamaa hajaonekana. True. Inapene give. That part, motherfucker, you're right. But let's do this. Let's do this. Let's do this. Chill right there. It's fine. Simba, kuna kitu unasema and you about to ulikuwa kumalizia. Ulikuwa sema about ile jamaa ambaye alitrakiwa na DCI wa Qatar and then wakachukua fingerprints baada ya kunywa maji. Hebu maliza hiyo part. No, he's that part. Will I explain your part about him going missing, like him missing, because he was missing for 2 weeks. Ongea Simba. Okay. Let's listen to more statements, and today again we are focusing on the story of Njuguna, who unfortunately has died in Qatar. Jaiva, welcome to Vote TV. Talk. Hello. Yes, can you, bro? I think network, something with the network. Are you okay? And the thing is, like, there's something I wanna make something very crystal clear. Ukiangalia, there is a way when I'm communicating nini on Facebook ni moshadha. And I'm gonna say this hapa live. Facebook ni place ambao utaka ukiongea, A, use as less English as you can, and B, try to explain things in the simplest terms as possible. Hiyo naambia ukweli. Namuka hapa watu wangu wa Facebook. I'm telling you. Ukunu moshadha. Nilipo when I made that their flyer, no ukiangalia hapa, I actually mentioned, I wrote latrines, because nikiandika restroom, people won't even know what the fuck I'm talking about. So that's why I wrote latrines na nikaweka kwa brackets choo, of which is true. Tuhamwe. I found the simplest way of communicating with people on Facebook. Do you understand? Keep it simple as much as possible. There are concerns about watu kukosa kazi. This is going to be a problem for Kenyans in Qatar to one certain extent. Don't you guys agree? Regardless. Hata vile mnasamanga sijui ati Manaija ndio sijui waliharibu sijui hii, waliharibu sijui Dubai, wakaharibu Manaija ndio wameharibu. Kenyans, where you are right now, mengi your league. I'm telling you for free. You've lost a young Kenyan like that. Mtafungiwa kila kitu. Thank you, Mali. Mtafungiwa kila kitu. Therefore, now, one thing I want you to remember from this conversation, ni kwamba, a time will come and
that full police report will be up. Hiyo statement ambayo niliandikiwa ya kwamba John Juguna had blood stains hapo, hiyo mtakumbuka. I've covered and documented so many crime stories here on Vote TV, but I'm telling you, that one right there, itafungua vitu mingi sana. There is one more, there is a theory that there is someone who wrote to me, but it's yet to be confirmed. Since the case is under investigation, there was a stabbing that happened in that place. And I will not talk about that for now, until the time is right. Yes, bro. Jaiva, Yes, habari bro. ongea bro. Kwanza nikupongeze kwa kazi mzuri unaoifanya ya kuunganisha watu. Asante. Mimi niko hapa Kingdom of Bahrain. The same story ambayo ina happen kutoka Qatar na hata hapa Bahrain imeanza kurise vile vile. Vijana wa kujitengezea pombe za kienyeji imeanza, na sisi kama Wakenya lazima tuelezane mambo ya ukweli, kwa sababu hii story ama hii issue inakuja kutuharibia kiwanja. Sababu kwanza walianza wa Nigeria wakafungiwa, then nafikiri Kenya itafuatilia. Nafikiri mnajua kiwanja kilichobakia ni hizi zetu za Gulf. Kwenda Europe unajua it cost a lot, na process yake pia ni ngumu sana. That's why watu wamekuja kujificha huku, at least mtoto aende shule na mama apate pesa ya mboga. So hizi tabia tuache, kwa sababu tukikiharibu kiwanja we have nowhere to go again. Hakuna mahali tutaenda. So Pioko, there's the issue of you're selling watu kuna base kuza mongei na ukisikia like how this watu kaki na Baba Leon and people who have wameongea hapa wase wa Qatar, ukisikia what they put in this mongei, my question is, how do you consume that as a human being? No. How? Na ukiangalia costly ya hiyo nini something haijapishana mbali na ile bia ya mkebe ya kawaida. It's very little. So why do you consume something which you are not sure of? Ule mtu ana make hajaweka standard level ya vitu, unaona, ameweka tu mambo vile anajua, alafu anahatarisha maisha ya watu. Tujaribu at least kuchange his behaviors. Makelele. Caleb, you also mentioned about kuna kesi mentioned ati ya Mkenya ambaye amekufia Qatar just the other day because of Mungei. Which case were you talking? Yes. Huyu ni mtu tulikuwa tunafanya na yeye kampuni moja, site moja, lakini tukijoin tulikuwa sisi wote wageni, sikuwa nimechua characters zake. And then before huyu jamaa alikuwa sana na fight akuje tuisi accommodation moja. Unajua kampuni yetu inatumix Wahindi kabila yote. For example, kama hapa tuko na Muhindi kwa room moja na Mkenya mmoja, tuko watatu. So huyu jamaa alikuwa na fight sana, hakuja hisi na sisi accommodation moja, lakini it was not impossible. So all of a sudden wakati tulimaliza tuto iko on Friday, akaenda home, tukaachana, manake tulikuwa one shift. Next day ilikuwa on Saturday, jamaa kukuja job. Na ikuangi kawaida yake, hata kama alikuwa akunywe, lazima akuja atakiwa mlevi. So like John, na unajua, for example, alitoka then didn't come back. Unajua Nelson, kuna kitu nataka kukuambia ama uelewe vizuri. Unajua kama kuna kabila yenye inafanya the perfect work ni Qatar, ni wa Kenya. Huyu jamaa hata kama alikuwa mlevi, hakuwa anaulizwa na supervisor wala yeyote, because of the perfect work this guy was doing. Mimi nikirudi nyuma kidogo, kampuni yenye nilitoka nikakuja kujoin hii, kulikuwa na Mkenya mmoja alikuwa Gikuyu. The guy was very clever. Ana alikuwa anafanya kazi genuine.
lakini alikuwa anapigana na watu kwa sababu ya kulewa, hiyo mambo ya kulewa na Mung'ei, mpaka akawekwa room yake individual. So kuna kampuni zingine kama huyu ndugu yetu sasa, inaweza kuwa tunasema watu wa room walikuwa wanajua, inaweza kuwa huyu jamaa amepewa room yake individual. Mimi niko na rafiki yangu hapa, kuna room yake personal, anafanya security, lakini anafanya kampuni nyingine, mimi nafanya kampuni nyingine. Mimi sifanyi security by the way, lakini huyu jamaa anafanya security na kuna room yake individual, amepewa na campus. So jamaa kama huyu inaweza kuwa akona room yake na hakuna mtu anamfuatilia, akose kuenda kazi. Hiyo ni simu tu anapigia supervisor, anamwambia, ama anapigia tu campus anamwambia siji kazi, na ni hivyo. Lakini sasa mistake kama hii ikikuja kwa happen, ndio sasa campus anajikuta kwa mistake. So huyo jamaa wakati alifariki, sisi tulikuja kuambiwa huyo jamaa alienda hospitali kama kwa hali ya mahututi, na hatujui ilifanyikaje mpaka kafika hospitali. Hatukuwa allowed kuendelea kujua nini ilifanyika na huyu jamaa mpaka wakati mwili ilipelekwa nyumbani. So tukapaki tu vinywa wasi tukiulizana what happened. Mpaka wa leo sisi ndio watu tulikuwa karibu na yeye, hata tungehusishwa tujue hata vitu saka tujui kama silienda Kenya, hatujui. Nobody was involved mpaka wa leo Nelson. Sasa singine mambo mengine tunasema, iwapo kama wenye tunaendelea kuishi hivi, kuna wale watoto wetu wanakuja wageni hapa Katari, jamani, ndio wewe mwambie tu ukweli, utampatilisha, lakini mwambie tu ukweli, mwambie ndio the right way to follow, because wengine wao ni watoto wetu wenye wanatosana na ile wale watoto wetu tumeacha Kenya. Kama uko hapa Gulf, uko popote, unaona Mkenya mwenzako anaenda tu vyovyote vile, karibu kumuongeleza please. Hata kama itawezekana basi ambia, hata kama ni campus wewe kwa upande wako aone umemkosea, lakini mripoti. Afadhali atipotiwa akiwa hai kuliko atipotiwa akiwa amekufa, akiwa maiti. Afadhali arudi nyumbani akiwa mzima. It's actually interesting. I think Caleb, I'm thinking deep now. I think what I'm gonna do, I'm just gonna do like a topic about Kenyans with alcoholism in the diaspora in general. Because now, ni wase wa Gulf, mkona mambo za Mung'ei, which is cheap liquor. You drink like the cheapest shit. About to engage Europe. The perfect example is some of these women who you have been worshiping and praising on this TikTok. Na chai, munawaita mafia tu. Because in Europe, hakuna kitu cheap kama beer. Beer is cheaper than food. Tuhamwe. Beer is cheaper than food. Now ameingia, they are dealing with some wako TikTok, munaona ni mafia tu, hata ajui hata. Correct? That's Europe. Come to America, you're seeing the same shit happening over here. This country is dealing with some, kwanza mkinga mambo za hizi madawa na nini. These are different. This is another hub. So I'm thinking like I should do like a nice layout addressing this topic. Because whatever you're seeing happening in like now in Qatar, in Europe and America, it's a different ball game. Like in pia huku watu wamepoteza vitu huku. People like kama huku kuja like hapa US, which is the most common problem amongst Kenyans in the US, it's DUI, driving under influence. Because hapa ukipatikana ukidrive kama umelewa, now that becomes another problem. So it's tough. But for this family, the John Juguna family, man, do a Google out there. New horror inauma. It's painful. To you folks out there who are in these countries, at the end of the day, you have to make up your own decisions, right? We all grown-ups. You choose which path you have to go. Like now, I give an example. Me tangu nizaliwe.
Sijawahi guza pombe hivi. I've never touched beer. I've never touched fegi. I've never touched bangi. I'm the most sober human being you'll ever find in your life. Sure. But naambianga watu, oh, you wanna drink? And ukunywe. See how this is gonna dry. See where it will take you. And I can even give you like an example, Caleb, and everyone who's watching here. Tukiwa high school, maze, I can count three to four of my classmates walikuwa masonko. Ushasikia usonko? Walikuwa masonko, like they used to come to Buddha. Unawaje tukiwa high school, jamaa navuta, walikuwa navuta embassy. They used to drink. Wanakuja chuo na chupa za mavodo. And boy, I can tell you, man. Kwanza kuna kesi ya one guy I'll never forget. Wa jamaa alikuwa toka Kamami. Kamami, they were rich, filthy rich. The father used to be a director sijui that Del Monte. Used to be rich, filthy rich. Wa jamaa alikuwa na do. Yeye alikuwa na mix zote. Kwanza alikuwa anapenda sasa hizi machanga hizi. Sasa tena pesa kununua hizi nini? Matasi kama nini. The guy used to alikuwa anakuja hizo mongare changa hizo anywashi yote. Long story short, that guy, we finished high school. I went to Germany. Not even 2 years later, Kamami died. Juu ya pombe. He became an addict that it was not even there was no way ingekuwa controlled. Now here comes the sad story. Ujamaa alikuwa mamake alikuwa amempenda bana. Tukiwa mazishi ya Kamami, the mother collapsed, never woke up. I'm very proud that I was brought up, how I was brought up. And I'm especially thankful to my shosho. Shosho ajiraga naona muthuri oria. Naona korea kwangania. Ukanahane ogu. When you're still little. So me, I grew up knowing pombe is something that pombe will never be part of my life. Now, for you out there, you want to drink it. And ukunya see where it's going to take you. If you can control it, good. If you cannot, it's up to you. John Juguna is dead. And that's why I also feel, I don't feel frustrated. But when I see Kenyans huku TikTok, ati wamelewa huku, especially watu wa state huku, atisa ndio mna praise. Wanaingizi malaivu wakiwa wamelewa. You stupid motherfuckers, man. Is that the kind of lifestyle you want? Is that what you want to be role models? Is that what you want to show people? And what you don't know, actually, most of them wanakunyanga hivyo just to kill depression because they're depressed, and we know that. See, look at what they're going through in their lives. Choices have consequences. Choices have consequences. The John Juguna story, more is gonna come out. I'm the first one to break the news because somebody came to Vote TV this morning. This is a trusted platform when it comes to information and documenting facts. And we'll see where this goes. Wale ambao wameshikwa, we'll know who they are. Nimewambia. Baba Leon and Caleb and everybody who's here. Nimewambia. I have the list of those who are selling mungai in Qatar. I'm just waiting for the right time. And I will start showing you their faces. And I'm sure mko mkini watch. But I don't want to give you power over Njuguna's death. Does it make any sense? Kila kitu kuna timing yake.
Nimeangalia nyi wote. And as I was going through your pages, I felt bad for you because you tried to depict a lifestyle that you don't even have. Be careful who you call your friend, because when shit hits the fan, you'll be on your own. And yes, what will come next? I'm also being told directly. Sasa kuangalia vile Nelson, mwili ya Njuguna itapelekwa Nelson, nyumbani. kuna kitu kimoja ilinifanya mpaka nikalia one time. Kuna vijana watatu walitoka home ndio wanajoin kampuni, and these people, imagine definitely walifika hapa Qatar. Mtu alitoka na hangover home akakuja hapa akaambiwa ile pesa yenye amepewa tu ya food, akakuja hapa akaambiwa hapa kuna mungei. Jamaa akaenda akanunua hiyo mungei. Unajua hiyo mungei yenye wanaita mungei, hiyo kitu ni tough. Kijana alipokunywa ile mungei, walikuwa watatu, wakaanza kufuruga kwa room. Imagine hawa vijana walipigana hiyo vita mpaka polisi walikuja kuamua. Hawa vijana walipelekwa airport. Mama yako na baba yako wameuza mpaka prod, wakarudi kama hawajalala accommodation. Imagine ni pesa tu wamepewa, wakaambiwa na wenye hao wakaaji wenye wamekaa hapa sana, wakaambia hapa kuna mgeni, twende tuwapeleke. Sasa niambie, mama ameuza saba nyumbani, mama ameuza property, any property, amekuleta kazi. Yani hiyo kitu ilinifanya nikalia machozi. I cried. I don't take this platform for granted. Wacha niwaambie kuna and I also tell that I always tell this story all the time. 2 years ago, 2023, tulikuwa hapa, ilikuwa tu ni masaa 9 p.m. 10 p.m. Eastern Time. Kelele. Niaje VTV family. Sema Norman. Yeah, yangu naweza sema kitu simple. Naweza sema kitu simple, like first of all to accept, despite hata kama tunasemaga mapepo, let's not put that one on mind. Number one, kuna watu wenye tuko huku ikuwa tumeka for long or not for long, we pass a bad message home. Kama venye tu Kaleb amesema, young people wanakam. Why? Unapata mtu mwenye huko anaambia mzazi mwenye ako home, kama mtu wako ni drunkard, mtume huku ni kama rehab. But let's not forget, I like that point. Mtu akiwa home, most of the people wenye wako job, they'll depend from their cash they'll get from parents or relatives, and abaitei or whatever Kenya natumia. Akikam huku, salary is sweet, na kama iko sweet na hajajijua, what do you expect from there? Whoever atapata naye kwa room or a friend, akipata na a friend who is a drunkard, do you expect to reform? No. Wendo muoneshe TE legit, like we normally say English bottle, haizi nunua. Because we normally have the mentality, umenyambia ni 100, I'll do 100 times 35. 35 hiyo ni mzinga home, sezi nunua hiyo. Ukimwambia mongei, he'll drink mongei. Another thing, they'll not go down to understand what is making this mongei. Sai Kenya, kuna pombe zenye tukinunua, you start scanning the code kujua kama ni legit. But huku utascan nini? You won't scan because umeoneshwa. So first of all, then remember also this, mwenye utaambia sio kila mtu mwenye yusikiza.
Let them see. And if they cannot see, pia what naambia mtoto akililia wembe, mpe. Fact. But ukimwatia hiyo, umempatia hiyo wembe, won't you feel the pain later on? As a friend mwenye kumejaribu itaumiza. So even the feedback which we portray back at home, let it be genuine. Huko kuna pombe iko na kuna illegal. Example that is kama kunayo. Ambia mzazi ukweli. Ajue, am I bringing my natuma mtoi wangu huko? Nikimtuma lazima kwanza reformie home. Cause nisipomreformia home 80% nitareformiwa akirudishwa na sanduku. Sorry to say so, it's painful. I remember hata kuna time gava ilikuwa inateta like unapata plane ina land Kenya haikosi sanduku yenye inatolewa. How many parents are crying back at home? Kuna jamaa So alikuja by the hapa time again. Kuna jamaa alikuja hapa and he was working at kwa airport ya Doha and he said the same thing. So you see, at the end of the day, hata si blame tute circumstances, environment, like temperatures, everything affects someone in a way. Okay, pia sometimes tunaambiwa gwa you work for your money, enjoy your set, jipe raha kidogo, but pia raha yenye unajipatia, what's the consequences behind it? Yeah. Can you control? Can't you control? Unanipata? Siwezi sema Well said, nimepata salo. Leo nenda dunda. Ukiwa Kenya haujaingia dunda. Unakuja kuingilia dunda huku. Can you control the pressure? Utenda uambie bucket example ni 150 au pigani hiyo ni chupa 5. Remember, a habit is a disease. So ukiendelea hivyo, later on in the later stage utakuwa addict. So for me I normally say kujipa raha, it's not all about intoxication. Jipe at a time, jipeleke out. Just change your mind, change your vicinity. Okay, najua maybe pia kuna wengine wenye wamekaa for long kuniliko hapa, but nimekaa hapa 9 years. So you can imagine ni vitu zenye imekuwa ninajionea trend. It's a trend. Let's Yang, let's touch on there's one part I wanted to touch on, the ingredients that they use for this moment. Okay, for me I'll say openly that one was back in 2016. For those kama wanajua when China Camp survived. One guy huyo alishikwa. He came na kasema tu poa. This is how we make. Kuna kinds tatu zenye unaweza pata. Inajengwa hivi. Moso wewe umetaja ya 30 real ya 1 liter. But remember, kuna ya 200 ml 50 real. Hamwezi kunywa wanne. Mtaanguka. But hiyo naona kwambia live, it's pure rice. But how it's fermented, how it's steamed, we don't know. Ukiangalia story kama ya John Juguna, okay, I mean you have some amazing points, but it's okay. For that, honestly, let me not talk about it. Simjui, but I feel the pain. Tunasemaga Kenya ni undugu. So hata tukiluzu mtu mmoja huko, hata kama hujaimuona, it's a pain, it's a loss. Yeah. Cause nobody prays ati nimekuja huku nirudi na in a box. Si breathe, sijijui penye niko. Absolutely. It's a pain. But also let's check. Know your surrounding. Know your friend. Who is a friend? How do you define a friend in this matter? To me, a friend is very simple. To me, I don't go with the trust. It's loyalty. Loyalty comes whereby mtu atakupatia facts. Umekosea. He doesn't care venye utambeba. He or she. Umekosea. I'll tell you point blank. Na mimi nikikosea, face me, tell me. Let's be there during hard and bad times.
but nisikakwe na wewe tu during good times, Good na ile good times, times inakumaliza, which is 90, which and is the good times 98, 99%. na hiyo good times inakumaliza. A friend is someone who will look your future being, tugaidiane, tusaidiane, tutafika wapi? Okay, tumekam Gulf, hatukam Gulf kuishi forever. East or west, home is the best. Tutarudi home, utarudi home useme umegrow nini, umejigroishaje personally. That's the only time when people will say you had a friend or you never had a friend. Wellness Wonder, welcome to Vote TV. Anything you'd like to add to this topic? I mean, it's very interesting, man. And yeah, just because of amazing points. Unfortunately, too loud in the background. If before Oh, Norman. Gustavo, Yes. maybe before Yeah, maybe actually, I see. okay. Sorry, you haven't spoken yet. Yeah, it's fine. Thank you, and really thank you for giving me a chance to talk in your platform. Yeah. I appreciate what Yang has said. He has really said facts and what is going on. Most people doesn't know what they came for, and most of them came by surprise. Some of them were just brought and you are okay familiar and and when someone comes in such a situation, he or she can do what she wants because there's no one at home who's looking after him or who is caring about what he's doing in Qatar. Ako tu. So ye pesa anapata anajua whatever I can drink, I can sell, I can do what I want. Unaona? Now, me I remember I've not stayed here for so long as kama Yeng. Nimekaa for like 3.5 years. And also I've seen a lot. In Qatar? And in Qatar, yes, I'm in Qatar. And we've had a lot of stories. When we came here, we were given so many stories, and still when we were here, there are so many stories that came back in our ears. But it's a matter of personal choice. You know, when you're going somewhere, it's about yourself. It's not about whom you're going to meet there or whom you're going to interact with. It's not about that. It's about you yourself. Do you understand yourself? Do you know what you want? It's simple as that. The moment you define your lines and draw your lines, there's no one who will come and advise you to do otherwise apart from what you have set on your mind. I came here those years back, then someone gave me a limit. He told me, Norman, do you smoke? I told him I don't. Someone asked me, do you drink? I told him I don't. He asked me again, do you take any substance? I told him I don't do anything. I only drink juice, water, and tea, and whatever. You know what that person told me? That person told me, Norman, I'm giving you 2 years. 2 years. If you'll not be smoking, you'll be drinking, or you'll be doing other things. I told him, okay. 2 years later, I am the same person who came. There you go. I'm the same person and still counting. Personal choice. That's why I'm saying, yeah, it is a personal choice. It's up to you. Decision. Make your choice. What you never came to make friends in Qatar, mind you. These friends will not be there at home to help you. Yes, they will be there. It's good to have friends, but limit yourself. I know very well so many people who have lost jobs here and they were not helped by those friends they were calling friends. Right. When I need you to help me, you're not there to stand with me. So what was I making you as a friend? You have like, and mind you, another thing is 80% of your friends in Qatar will want you to. Okay. He got crazy nice people. 20% will assist you. 20% will. Yeah, go ahead. 20% of 20% of those people who are those who can tell you, Norman, let's do this back home. What do you think? What are you doing at home? Those who can help you with ideas, they are very less. Very less. That's why I'm trying to say, don't go with the peer pressure or don't come here and associate with yourself with the people that you are seeing their future is not in your sight. Absolutely. Unajua kuna watu wenye walisha grow, watu kwao wako na pesa, watu hawana shida. Yaani wewe ulikuja huku na shida zako.
Na hizi shida zako, wakati umepata pesa kidogo, usikue kiburi uanze kupata wale wana shida. When you associate with people who have already made it, don't make yourself to be part of them. My dear, you have not made in your life. So ako stage ingine. Wewe jichukue vile wewe uko. Wewe jichukue wewe. Who are you? Define yourself in this situation. Hapa Gulf jua inatuchoma Mr. Vo TV. Jua imekuchoma. The little money you're getting, unaenda kuchoma mngei, kuchome tena hiyo maini, tena uchomwe na jua. Do you think you will survive? God damn. It is really God damn. painful to see young men who are coming. But by the way, personally, I have experience that I'm seeing, not that I'm being told. Mi naona tu mtu anatoka kazi anaenda jamaa, alafu unajua it is very expensive life to use this alcohol and cigarettes and this kind of stuff. Yeah. It's very expensive because So it's not. So each it's of not like. us Let's say, has for to example, save I'm just a gonna. certain I'm, amount I'm of just money. gonna put it Kama ni out mtu there. ana save So it's not huyu like jamaa it's 500 Norman. inashanga tu kwa hiyo. Let me tell you the fact. 500 plus So per this, month itaisha kwa sababu ya it's mungei, sigara na hizi vitu zingine za sherehe and whatever. So, it's so you it's, can it's not like imagine you have someone the. being paid 1500, just an example, or 2000, let me assume 2000. So it's not like somebody saying, "Hey, I'm gonna go. I know I'm gonna go get like a Ikataza nice 1500. cocktail." Huyo mtu ana set aside over 700 kwa sherehe. Norman, first of all, Sasa ana listen. save nini? I was saying. So it's not like you guys have like the luxury of like say, hey, you can go and say, hey, I'm gonna go like have a nice cocktail, have like a nice, like a mock Manhattan, old fashioned. Go get a bourbon, go get a like And whatever. always You guys are like, yeah. And now it's the opposite because Europe and America, it's liquor is cheaper than food. Which is actually a very interesting comparison, but it's crazy. Wow. Well said. Let me see. Our sister, now we even have a sister who's going to talk. Wellness Wonder. Where are Okay, you? hello VoTV. Hello Hi. VoTV. Hi everybody. Can you hear me well? Yeah. Okay. I just want to say, okay, fine. As long as you're in Gulf. By Gulf, you know the 7 countries that I mean. Okay. Qatar, Doha, Qatar, Dubai, Bahrain, all the 7 Emirates, yeah? Okay. As long as you're in these countries, when you come to these countries as a Kenyan, or as any other nationality, listen, you're coming to new different rules. You have to follow the rules. You have to listen. You find the rules that have been put into a place. So who are you to go against the rules that have been put there? Okay, some of us, like me, let me say the truth right now. Okay, I've been in Dubai since 2004, VoTV. Okay? We were the first group in Dubai, okay? For that information. We were the first group in Dubai, the Grand Hyatt Dubai Hotel. We were the first ones. The first Kenyan group that was ever taken in Dubai, the whole of Dubai. And we were loved. We were loved. We were adored. We were treated like people. You know? As in, whenever we went out, we never experienced anything bad. We were living a luxury. Okay? Because I came through a company in a hotel, in a Hyatt hotel. I worked there for 2 years. After that, I went to an airline. Okay? And nobody has ever treated me bad in this country. Nice. It's only now that I see how they treat me. But why do they treat me like that? It's because of my fellow Kenyans. Okay? It's because of my fellow Kenyans, because of the behavior that is going on. So who are you people, you young people, who are you to come and spoil for us what we have built for so many years? You're coming to spoil it for us? Yani mnakuja, sijui mnajifanya aje. Guess what? Just recently, few days ago, I met a person like this girl. She's just new because she had an M-Pesa service. So I went to her to get an M-Pesa. So guess what she told me? It shocked me. Actually, it made me tremble, you know? So I went to take cash from her. And the thing was, she told me like,
They were in a certain house party, let's say in Al Nahda. Maybe even because I stopped watching you for some time, Vo TV, because I feel like I'll go crazy because of these stories over here. You know, they make my mind go crazy. So maybe even you've heard of this story, I don't know. So there was a certain girl in a certain house. She just went to visit. And when she went to that house in Al Nada, sorry to say that place. Okay, I'm just near there. And guess what? Alienda tu kuvisit tu yeye. Sasa kwenda kuvisit, alienda kuvisit chali yake mnaijo. Sasa kwenda kuvisit hapo, guess what? After some time, after few hours za kukua kwa hiyo hao, ati alienda tu hivyo akakufa kwa hiyo sita alikuwa amekaa. Sasa huyo msichana mwenye alienda kuchukua pesa kwake ni Mkenya. Akaniambia aje, akaniambia ati huyo msichana alikauka tu kwa kiti na akakufa. Nikamuuliza how, sasa walifanya aje? Guess what? Akaniambia ati kila mtu alikimbia. So I asked her, what do you mean kila mtu alikimbia akamwacha? Akaniambia ati kwani wewe, sikia akaniambia aje, imagine me being nimeenda kwake kuchukua pesa, how I felt. Imagine ananiambia aje, kwani mtu anaweza, kwani umeinvite mtu kwako alafu akufie kwako, unaweza kaa hapo kwa hao ukingojea nini? Simtamwacha hapo. Imagine they all ran away, wakaacha huyo msichana hapo peke yake kama amekauka, kama amekufa. What was the cause of it? Sijui, si kuendelea kumuuliza because me ilini shock tu, yani ilinifanya tu ni just a baseline. She went to visit her Nigerian boyfriend. Yes, na kwa hiyo hao kuna Wakenya pia. So you didn't ask what transpired in the house? No, because I've been watching this Vo TV for so long, so many stories, so I didn't want to go into deep, so I just na hivyo ndo walimwacha ati alafu sijui, I don't know, the owner of the house maybe ndo alikuja akaripoti kuna kitu inanuka hapa, then wakatafuta, then wakapata body imekufa huko ndani. But sasa hakukuwa na mtu kwa hiyo nyumba at all, kwa hiyo flat, because walikuwa Kenyans wote plus huyo Nigeria. Every time ukisikia place ina involve wasichana wa Kenya na wa Nigeria, what's the first thing that comes into mind? And what's actually the reality? Of course wamecooperate. Of course. Hiyo si kitu ya uongo, ati naweza danganya hapa. We know that kama ni place kama Dubai for example, let's actually just stay there kwa sababu cases za Dubai hapa zimekuwa mingi sana and we've covered them actually live. Tulikuwa hapa hata malaya wakipigana hapa. Here. Yeah. Hapa. I'm not surprised. Mpaka wakaenda paka kuripotiana paka kwa polisi. Tulikuwa hapa. Us, we are watching. Listen. This is crazy, man. On live television, walikuwa hapa wakipigana. Wewe udinileta. Where's you ujalipa pesa yangu? Where's you? Walikuwa hapa. Do you guys remember that episode? So I've seen it all. So every time nikisikia wa Kenya wasichana na manaijo, hapo najua ni mambo za kugulana, it's a lot of nonsense going on. But again, like what Norman said, and I say this all the time, choices have consequences. Yeah, but huyo dema alikuwa hapo. Pia yeye alitoroka. Sasa nikamuuliza surely, kwani mliwacha tu akakaa hivyo akakauka hivyo? Kwani wewe unataka kublemiwa? Then you know what? From that statement, right there, I just from that statement could tell me everything. Just like John Juguna. Wale ambao walikuwa kwa nyumba ya Mongei, what have they done? What did they do? Just like the same thing with George Njuguna. After what happened in that place, they were all fleeing left, right, and center. But people have been arrested, and more will come out. At the end of the day, the moral of the story ni kwamba, this is your life, bro. So what I'm just saying is, what happened? What happened to those old good days when we would just come to these countries and work nicely, and be the good people that we are? What happened to those times?
Those days are What gone. happened to you Kenyans? Go TV, Those if I days may are gone. interrupt, if I Yes. may interrupt. Wellness amesema poa, but remember, it all starts with humanity. That is true. If you check, iko mali nilikuwa nimekumentionia, it ever happened to me before. Some people know it in Qatar. A friend came to my house, sorry, and juu ya Tei and the summer thing, it happened near Chatak. But before Zime, we have the procedure called emergency. Okay? Before Azima, as in, From, you're saying before Azima, you're saying as in before Akufa. yeah, call emergency. From the emergency, they'll tell you if you are capable to do this and this, like resuscitations, can you do? Are you permitted? Nkambia, yeah, I have the documents. Wanyambia, then proceed, we are on the way. So kumbuka, like the system, hata hapo mkisema investigation, we are from two different companies, but we have to step aside from job. Mpaka job, the investigation iendelee. So I was like the first party. Hata kampuni yao ikiinvolviwa ilikuwa before the company do anything, also align with the guy mwenye alikuwa na yeye. He was my cousin. And hapa Gulf nasembaga, we suffer from one thing, depression. Most of the people. I cannot say I blame the culture. If nikiangalia side ya Wasapere, there is a mentality, you grow as a man, die as a man, kufa na shidako. Right. Right. Only later on after everything, tunaenda kuangalia documents zake, he was just saying his pain kwa kitabu. Was journaling. Right. Unanipata? So by the time we come to realize what was happening, it was already too late. Too late. So during the investigation, I had to give all my documents. Koneshana, I was permitted. There is a call na hosi. Sisi ndo tulimpatia ruhusa. Akarion na CPR. So, like, venye Ernest amesema, for someone to run away, ni mtu mwenye hayuko willing or it was something planned. And if it's not planned, they fear. So kenye mimi naweza sema, despite tumeka muku, okay, we are not here to make friends. But jua pia hawezi ka peke yako kama mchawi. I'm glad some companies, hata kama mko wa Kenya watatu ama let's say even 10, make one person your friend. Muelewane, make loyalty to be a priority. Ukiwa na shida, have someone to go to. Our families are back at home. Hawezi anza kuambia familia shida yako ni nini. Na ni wewe wanakutegemea pesa or support. So ukiwa huku, will you die alone? No. Have Choose some. good friends. Choose good Yes. friends. Choose And those good good friends. And that's when nimesema loyalty Choose comes wise first. friends. Yes. Na ndo maana nimesema loyalty comes. If loyalty iko hapo, whoever sees you in pain, hata kuonesha drugs. Atakwambia let's sit down, let's talk. Shida ni. This So story you see, that like George, for me, actually, as you move on, for me, I as am you move learning from on, example. as you keep on highlighting, I remember kuna time tulikuwa hapa na kesi ya a young Kenyan who had also died in Qatar, and wakati walienda kwa mochari kwenda kuangalia mwili, they found, and I remember huyo jamaa mochari akamuuliza, are you from Kenya? Kwa sababu alikuwa amevaa ile bracelet Kenyans wear all the time. Mi yangu nilitoa kitambo because bro, story for another day. I have my African chain in nilitoa.
So akamwita kando, akamwambia, I just want to notify you that we have 17 other Kenyans who are laying in this morgue. And it was a Mongei issue. I remember when I broke that thing down here, man. I had goosebumps, bro. They went to check. It was a big story on Vote TV. The guy who had passed away, and then Kambio, hey Buddha, we got 17 more. Wengine hata hajulikani. John Doe's and Jane Doe's in there, man. Another mention, of course, the most affected communities: Wasapiri, Wakale, Wakisi. I'm gonna do this. I had to make sure that I come up. I had a very busy day, but I had to make sure that I just even. I was like, I'm gonna come even if it's like for 20 minutes. But buckle up, because tomorrow morning, my time is gonna be around 11 a.m. Eastern time, 10 a.m. Eastern time. I'm gonna do like another big show about this case. It doesn't end here, because I promise you, between now and tomorrow in the morning, Carol, thank you, Carol, because I promise you, between now and tomorrow morning, we're gonna. My inbox is blowing up, but I wanna make something very crystal clear. Sikujangi hapa chai, sikujangi hapa umbea, but I can tell you right now, as I'm talking to you, I have 6 names of those who sell munga in Qatar. I have the name of the guy that owned the base. That Blameless, thank you, Jay Blameless, thank you, I appreciate you so much. Thank you very much. Thank you for the love. Thank you. I have the name of the guy who actually owned the base where John Mungai died, and he was a friend of John Njuguna, where John Juguna died, and they were friends. I have your name. I've gone through your profiles. They haven't arrested you yet, but you've been reported. So people have been arrested because of this case. Crazy, bro. We have lost 2 owners in Gulf. Moja Qatar, moja Saudi. Yes, and these people who are behind this, they should just think, what if this is your brother? What if this is your sister? What if this is your son? What if this is your daughter? Would you like to lose them in this manner? Would you feel happy being on this earth? Nelson, niko na kitu kimoja nataka kusema tafadhali, kama unaweza kunipa 1 minute. Kago, welcome. Yeah, thank you. Naweza sema hivi, vijana wetu wenye pengine wanapatikana na hii mambo na Mungei hapa Qatar, especially because mimi nimeona hapa, sababu leo kulikuwa na kesi ya leo. So hii Nazoongea kiasi juu kwangu ukijaribu kufuatilia vizuri nasapata hawa they are below 25 years. Ni watu wenye wako na familia changa, ni vijana wadogo, ni pesa. Sasa zingine nakuanga ni pesa. Someone who's begging to speak. Kawagoi. Nazoongea. Kawangoi. Mbia Kawangoi atulie. Acha nikwambie. Acha niongee kiasi before network ipotee boy. Nashukuru sana juu network imeingia leo kwa nyumba. Mimi naweza kuambia Mungei imeotu wengi.
Mi kuna tumeshia mbeshto wangu kunywa Mungei, ilikuwanga siku ya joto, tumeenda kunywa Mungei. Mtu akunywa Mungei nadhani zake zimeshika, amelala, kumbe sikulala, amezima, amekufa. Si tunamwacha hapo hivyo. So si after kuenda unasikia atio jamaa amepass kidogo, after 2 days unasikia jamaa ana meno, ana macho. Mamake ilibidi akuje Qatar kuconfirm ka mtoto ni wake. Juu unjua Qatar una macho, una macho, una meno, wejulikana. Bedhe sura inapoteanga. Unaona una macho, una meno, sura una change, unakuwa kama mtu mzee. Kitu ya kwanza niwaambie guys, acha niwaambie. Huyo msee alikuwa hapo, mimi nilikuwa najua ni jamaa mgani, but kampuni, ukiongea kampuni inakuchuja. Juu kampuni inataka iondokee hiyo story. Ndio familia ingilio story, ndio walipe body iende mtaani. Mi si mtu mmoja, si mtu wawili wamekufa. Mimi Kawangoi nimekaa Doha. Watu wanachukianga juu mimi naongea ukweli. Karibu almost watu 5 wamekufa juu ya Mungei. The same Mungei niko na kunywanga, nimeshukunywa Mungei. VOTV, mimi nimeshukunywa Mungei, mimi nimeshukunywa Mungei. Naambia Mungu asante sana. Wanasema Kawangoi akujenganga, but naambia Mungu ukweli. Beshto wamekufanga. Kampuni nyingine. Mimi unataka mkwangu VOTV ni kuonyeshe kudozo Mungei. Hiyo Mungei utakunywa, wewe utakuua, mimi nitaniua. Mimi sitaki. Wallahi Mungei. Yes. Mungei imeua watu wengi. Nah, hell fucking no. But anyway, Kawagoi. Yeah. Actually, do you know, listen, do you know hata vile unaongea Kawagoi? Uko tei? Siko tei, iko kwa nyumba by the way. Juu nimeona jamaa unamwona nyuma yako. Jamaa simjui, si ati simjui, na niko namuonanga. Okay, sijui ni Qatar. Kawagoi, umesema it's actually I like the way umeongea, umesema aje mimi mwenyewe na kunyanga hivi. Umeishi kunywa Mungei. Na umeishi Doha for so long. Yeah. Can I tell you something? First of all, I've never seen you before, right? Mimi sikujui. I've never unijui na lakini unanijua through TikTok. But I can tell you one thing. You sound right now, hata vile umeongea tu like the first 3 seconds, I was like this guy is high. Kwa hivyo hata uko na effects za hiyo. Siko high. Ni juu nimeona umepost jamaa. Nimeshare live yako, nimeshare hiyo, nilikuwa nimedose, nikaamka. Bro, mimi kwa mtaani saa hii. As in nisha post hii story. Nisha post hii story. Niko nishaona hapa VOTV because I'm the same story I'm the one who broke the story. Yeah. You is jamaa Qatar. Kawagoi, unasema ameona watu 1 2 3 4 5 wamekufia Qatar juu ya Mungei. Ningetaka na nikaambia nisiongelee story juu ya kampuni. Pia kampuni yetu nikaambia ukiongelea utapelekwa nyumbani. Siko iongea story mingi sana. Tunaelewa kampuni huwezi ongea story mingi. Na ukiona watu kwa nyumba unaambiwa wakiendelea kuzima. Yeah. Don't you guys like advise each other like kampuni inataka acha nikupe story. Niko fanya kampuni inataka PSS. Unasikia debako amekufa juu ya Mungei, but inasemekana ni heart attack, but ukiongelea story yati amekufa juu ya Mungei ni home. Siku iongelea story unajua jamaa bro amekufa juu ya Mungei, hiyo story inaondokea. Just vile tumeambiwa hapa zile vitu kwa hii Mungei ni kama unakunywa poison. Let me ask you a question. What makes you drink something like this? Okay, inakuwa like kwa klabu pombe ni expensive. Na hiyo Mungei tunajonga inako poison mingi. Hiyo ni poison, si uongo, ni poison. Kampuni yangu Rockshot niko na kampuni yako Argentina. Ulizo toka hapa hivi Argentina block 8 imeua watu wangapi hiyo Mungei? Mtu amekunywa amejiangusha. Unaambiwa ni heart attack. Story mingi manzi. Hatuko yongea juu utaki kufukuzwa kazi. Nina fanyanga. And let me do this, guys. Let me keep on encouraging you. We are building this big VOTV family community here on TikTok.
Na ningetaka tafadhali, all that I'm asking you, I'm not sitting here begging for gifts or asking all that shit. I don't do that. You can do it if you want to, and I appreciate you. Lakini there's one thing that I really value. Here on Vote TV, you have this movement of love. Okay? Everyone who's part of the Vote TV family on TikTok, if you look down there, if you comment, you see you have the love tag next to you. So how do you do it? Watu wote ambao mko hapa. Enda pale juu, just grab the heart me. Just that heart me means everything to me. Just grab that heart me, it means everything to me. Everything to me. And thank you very much. I see Jenga, thank you, becoming, bro, the more we have a big community here that is so powerful, and we are a movement of love. So thank you, Jenga, welcome. And apology, grab it. Nons, I see you. Thank you. And then if you're commenting, you can then be dropping these amazing emojis that I have for people who are in the Vote TV team. 20 nalo, guys. 20 nalo. Jenga, absolutely. Just to my request. Okay? You see, if you comment now, you have the love tag next to you. We are the biggest movement of love as Vote TV family, man. And this means everything to me. Vo nikuulize, ulikuwa na story fulani ya jamaa fulani, the same situation ya jamaa kwa hapa hivi ndango John. Eta kwa John yatia, eta kwa John sijui Mwangi kitu kayo huyu. Mwagira wale hao So kulikuwa jamaa fulani ule warori na niyo kila na toki mushagira. Kuna mwingine alipatia base. Unachoaje mwambie, acha nikupe story like ni mimi, then nikupe story venye hiyo jamaa alikufianga huko Qatar. Jesus. So unaona Qatar inakuanga like hiyo mungei inauzangwa kwa, unaweza kwa accommodation ya pedi uchukue uone chini ya kuna ile marodi mabasi zimeachwa mahali, mnakaa chini mnakunywa. After hapo kwa una kazi una zako, then kuna msemo yako leo kesho, tuseme leo niko off, mimi sina haraka kwenda nyumbani, nitachukua ingine nitakunywa. Unaona, unapata msee akunywa kitu aja kula duno mungeja nikwambia, mungeja ita kupea appetite. Hiyo ndio ya pombe ita kupea appetite ya kula chakula, utakunywa na demo unakunywa, unasikia like haijaniweza, unakunywa, una dose. Kuna wase wanadepiangwa na wanauliwa. Atake kama goi. Vote TV means unaweza kunywa au onepari wanakukula. After hapo you notice wanakukula, wanakuua wanaume. Then kuna msee like men on men. Kuna story nisha post, nitakuforwardia story ya mama fulani, but usishare, usome. Huyo jamaa alikuwa fanya kazi ya nini kwa ofisi kwa dengo je mwanaudo kachai unapatia ofisi kachai kasai kau kachai naona kachai T-boy Mga chai boy, that's whatever you call them. Yeah. Alikuwa T-boy, lakini mwanaume timo ile tu mudhuri kimwana. Yake alafu kupatikana ana meno ana macho. Umepotea kidogo, hebu rudia tena. So T-boy, so what happened to the T-boy? TV hizo ma TV wasi. Okay, he's fixing his network. Jenga, welcome. Thank you very much. Mambo vipi? Sema buda. Mimi naitwa Jenga. Network maybe. Listening to you for a while. Okay. Yeah, now hata sio hii mwaka, let me say for a while. And sorry. Let's meet Kawago Ikido. I think ameanza kupata shida ya network, but continue Jenga as we move on. Okay. Sasa, I have heard and I see what you do. You do a very great job. And I like what you do. Napenda venye unatetea watu.
Now that's the spirit that I like in you, and what you have been doing as ni great job. Sijai kuja hapa juu, but mi uka kwa comment na kujiangalilia na kusikiza. That's right. Now I want to say I'm not in Qatar, niko UAE, I'm in Dubai. Okay. And I've been here for 17 years now. Now, I came here when I was a cleaner. I thank God today I'm a nightclub or restaurant manager, chain of restaurants and nightclub. Thank you very much. From those ladders, sija-climb peke yangu. I've climbed with people. Wenye nimechora, I can say UAE nimeleta watu more than 1,000 people. Wale tumepatia jobs, because we have more than 7, 8 outlets, sometimes even 10. Tunachoresha watu job. Na wale wako, I don't know if people wananijua Jenga wa Abu Dhabi or Jenga wa Bravo or Grandmaster before. And vile kwa Njuguna anasema UAE watu wanauawa kwa sababu wana think everything is cheap. Kawagui. Kawagui. Wanadhani kila kitu ni cheap. Ukienda kukunywa our own Jenga in Dubai. Now I'm in Abu Dhabi. Na ukienda kukunywa unasikia tu ni ashu, unasema hii ni pesa kidogo sana, or unapatiwa na 15 kwa 3 or 4 kwa bao, ngovo unasikia Red Horse. Unaona hiyo ni pesa kidogo, but the more you consume, the more you want more. The reason I came up here because me I work in nightclub. Sijai kunywa, I've never tasted alcohol, siwezi kukwambia uzuri yake au ubaya yake, but I've seen how people they misuse UAE because they think it's cheap, you know. And the best thing I can say to people, bro, ni when somebody is coming from Kenya, yeye anadhani anakam kukaa pale kwa Burj Khalifa manyumba nzuri, lakini akifika huku UAE anapigwa na butua kule kupelekwa bed space. Kwenye wase wana mtu ako job poa, lakini bado anakaa bed space. Hasa mtu ndio ana spoil watu na kuwanunulia pombe na kuwapigia sherehe. Yeah, I don't know if you understand that. And then at the end of the day, sorry? Yeah, I get it. I've been here for a minute. I know what you're talking about. Yeah. I hear this all. And then at the end of the day, huo mtu akitoka pale hana job, alikuja kutafuta job, and then at the end of the day anakuwa desperate, na hapo ndio unasikia watu wanasema nilikopa nikiwa Kenya nikuje UAE. Then sina job, sina food, I don't have anything, bro. So what they turn to, wanaenda kwa mchanga kukunywa, kufanya everything they want to do to survive. And when they get a job, kwa sababu hiyo bombe ishawaingia, like when nikichora watu wetu sana wanavutango job au wanachujo job kwa sababu ya pombe peke yake. Yeah? Nothing else. Hakuna kitu kingine. Kwa sababu alikunywa akasahau kukuja job. Akipata Jenga pale kwa sababu nadhani yeye ndio kamaneja pale au yeye ndio mdosi wake, anamwambia wewe si mtu wetu. At the end of the day unajipata kazi yako, una lose job yako. Maybe mtu analipopoa 4,000 and above sio pesa kidogo, bro. You know, if you are a good bartender, I'll give you 5,000. Because I know your customers, they're coming because of you. Yeah. Personality. So me I can tell people, bro, when you are coming to UAE, it's a stepping stone. Me siwezi kasema mtu asikakuje UAE. I've been here for a while. Na nimepata opportunities za kwenda other countries, but why did I choose here? Because okay, si ati nalipo vile vizuri naweza taka huko forever. But at least whatever I'm getting is giving me what I want back in Kenya na hapa hivi. You're content. I'm telling people, if you don't have anywhere to go, come to UAE and get the right people. That part. The right people. That part. It's about where you. And by the way, Janga, it's not just about UAE. It's the same thing with America and Europe. I'm telling you. Yes. And I have my folks who are watching here who are in the US. I got my folks who are watching here who are in Europe. You know exactly what the fuck I'm talking about. Yes, that is. And let me tell you, I was introduced so many things, bro. When I introduce me, as I said, I work in nightclub. Phone yangu nikafungulia, phone yangu ni mamanzi. 99.9 ni wasichana wako pale because I need them to come to club so that our guys, they can come and drink and enjoy. Yeah. But I have never called even, they don't know even where I stay, bro. I will not lie to you. Good job. Kwa nini? Sababu ni biashara. When I go back to my country, I know, okay, what have I done in UAE that I can go back to Kenya? Yeah. And I'll be proud, you know. I can be proud to say niaje Voi TV. Above ukienda home pitia Dubai, can you see somebody who can host you? Na hata kuambia acha tukakunywe tukafanye nini?
au tukapiga sherehe, anakwambia come ni kuhost ni kutembeze, and then at the end of the day you take your flight and you go back either home or you go back to where you stay. You know, and those are the people you are lacking in UAE. Yani imechafuliwa jina gaf kwa sababu what is happening. Me, I'll tell you something, bro. I've been hired by a local guy, not a local, a Jordanian Arabic guy. And I've worked for him for 10 good years. There you go. Yeah? There you go, bro. Him, Round of him trusting in me. I don't speak Arabic. I don't write Arabic. But imagine ananipatia club mzima ya Arabic. Uran. Ni manage. Ni run na watu wa Arabic people, Arabic DJs, Arabic big musicians who are paid very good money, more than 1 million Kenya shillings to perform at night. But anajua hata nikimpatia hiyo do atawapatia. Yeah. Yeah. Hata mimi waambia watu, guys, when you are coming to it, it's not a bad place. It's one of the safest place. Let me tell you. Mwenye unaangusha wallet yako unaitiwa. Thank you for the love in the comments. Yeah. Thank you. You guys are amazing. Yeah. Thank you. Let's keep on spreading Wale, love over here. Everybody amazing. Okay. Wale cheki, I don't know if you have gone to club in Kenya, unaacha wallet yako na simu yako nenda kudance kwa dance floor na unaipata. That's how safe our night clubs are. That will never happen in Kenya, but I know in Dubai it's a very safe place. Yes, I got my folks. it's a safe place. Yeah. So imagine tumefunzwa hiyo tabia kukuwa the best people in the world, because when somebody come here, mind ina changing, bro. Despite hata kutema mate Kenya unakatanga kutema kwa sababu unadhani wewe ni unaono, au hata kutuba ile karatasi ya sweet chini. Bro, unaitweka kwa mfuko. Fika home mama anakuuliza, "Kwani hizi makaratasi zote unaweka kwa mfuko ni za nini?" Unamwambia, "Bro, madam, hii ni ile tabia nimefunzwa kule UAE. Hakuna kutupa vitu nje venye unataka." So, me I can tell you, bro, people should come with one goal. People should know what they left back in Kenya. That's right. And people when they see money, wacha pesa zikawaonesha another njia. One dirham equals to 5 Kenya shillings. Ukipatiwa dhao moja unapatiwa 35 Kenya shillings. Imagine ukuje uangukie upate job ya dhao 4, you're earning 100 plus Kenya shillings. Unatoa tu dhao na 500 au dhao ya food na nyumba. The rest is yours. Hakuna tax huku bro. Yeah. There is no. That's why I mean Dubai is a haven for investors, even Americans. They are flooding Dubai. Yes. Yeah. I worked in Afghanistan for 4 years with Americans. Yeah. And I know they are coming here to invest. They are flooding. They are flooding here. I'm in Abu Dhabi right now, the capital city. Yeah. All the big jobs, walimu, big people in the security, New America. That's right. And like I said, because of those facts, it's very easy. It's very easy. Yeah. Akisikia mtu ni Mkenya, anataka tu kuassociate naye na Mkenya. You know, they had a president from background from Kenya. Yeah. So everyone won't take, "Oh, you're a Kenyan. I love Kenyans." But the problem, you are drinking too much. Hiyo ndio tulijiharibia. Buddha, musifike your level. I mean, the problem is, Jenga, thank you very much actually for that piece of advice. The problem is, hapo ndipo tumefika. Hapo ndipo mambo imefika at this point, that reputation. And right. Mtu kama hata like I said, hata sikangu alikuwa hapa. He's telling us. Yes. He's telling us, and it's very nonchalant. Like 5 people have died nikiwaona wanazima. Right. Hata yeye mwenyewe ukisikia and kanka agoi, I want to inbox me. Akona effect zake. The way he's talking, he got the effects. Hata kama hajakunywa saa hii bado hata kama hajakunywa saa hii vile anaongea, the speech is blurry. He has like blurry speech. Right. I mean, don't take it me, but I'm happy to hear that you're not consuming mongei anymore. Lakini this that one, even I don't go to Pimas, I don't go to those junk. Actually, me ufanya events. I do events. I call Kenyans. They come, they flood 500, 300 Africans. They come to flood to my places. You know? But imagine mimi ndio nawaambia what to do, but they ask me, "Jenga, tunakununulia. Kunywa kenye unataka." Nawaambia sawa, ekeni kwa till nitakunywa nikitoka. Those are my tips, bro. You know, and I come out. So me, what I can tell people, I can tell you, bro, there are so many prominent Kenyans who are here. Wako na mafamilia, wako na mabiashara kubwa. Yeah. Yeah, wako na kila kitu what you think of when they come, and they are good. But in the other way, there are still those people when you kwanza wadoa, they're young now. They come, they see they want to close, and they want to,
And let me tell you something. Kitu moja ningezaga tu kuambia ukuja UAE. Sorry to say for the ladies who are here. Ladies and alcohol. Please, hiyo iweke kando. Toyo mafikira. Because remember, everybody came here because she or he came here to look for money. So if that girl can get 500 dirham per night to be with somebody, she will go for that. Ataanza kujenga manyumba Kenya, we mwanaume mlikuja naye hujajenga hata nyumba. And everybody will ask, no, si Nigeria alikuwa huku, ako Dubai kama wewe, you know? But then what they do, you know? So pesa yako ndio inapoteleanga kwa mungei na wasichana. Na watu wale wameua sana watu. Nisitaki kusema jina, but ni Africa, north of pale Africa juu. Wamejaa huku wengi sana. Ukikuwatajia tu niaje, niko na 600 pale, niko na 500 hapa. Ataenda na wewe. But imagine those your salary is 4,000 for example minimum. Watu ule mdogo sana alipo 2,000. Imagine you give 500. Umeacha na 15. Kula, lipa basi, lipa nyumba, umeacha na nini bro? Nothing, even to save. So this is the mentality. What I can tell people, if you want to get married, now it's allowed in UAE to stay with a lady here. Come, get a lady, take either a big partition, both of you, lipieni both of you the partition, get married legally. Kaeni, if the lady is the one who makes you to spend all those money. Yeah? Kama ni mungei, wacha kukunywa to an extent. You can buy shoya kidogo, you drink with your girl kwa nyumba. Hiyo story ishe if always kakaa bila kukunywa. You know, there's some people who cannot all go to a licensed place, bro. Because if you drink like in my bar and you die, I'll be held accountable. Bro, hiyo inaweza nifunga maisha huku. And that's why I have to be very strict who comes in and out. Even if it's a Kenyan, like ninakuanga na Wakenya wengi wanakujanga sana. And I always tell them, guys, this is the way to drink. Msikakunywe sana. Unaweza masaa tu madogo kunywa kutoka saa 8 na saa 7 hadi saa 9:30. So that person go home akijiweza. Kama ana drive, I never let that person to drive. I call a taxi and he or she pays for herself. Acha gari kwa parking. Security is there to watch the car for you. And then tomorrow when you're okay, come and take your car. So, stongia sana bro. Thank you very much. I can always tell people, come to UAE. Jua kenye unakuja kufanya. Niko na makadama wengi sana najua. Wamefanya vizuri because walijifanya watu. Yeah, wengine ni they are outside. You be the best thing in UAE. Abu Dhabi best place to build yourself. Yes, Wairish. Kama uko Abu Dhabi nitafute, ulize jengo wa Bravo, utaletwa hadi kwangu. Hivyo ndio najulikana. And then we have the other side of it. Nakumbuka there was a night tulikuwa hapa. Mimi unajua kuna kitu cha document man, and VoTV is such a transparent platform. Kuna time tulikuwa hapa and someone actually walked us inside Mama Pima's place. And it was on national TV, yani inside and I'm like mpaka huko wa mademo akichange ngoza huko, then palikuwa na communicate hapo kwa couch kamenyanduliwa hata sijui hata kajielewi. Then kuna mdedema kwa hapa anapiga. I mean, it was crazy that night. Actually, I remember that night. I said, for the first time, I'm actually concerned about E-Live hapa sahi. But, man, look, choices have consequences. It's all about. Right. And this topic, each topic among I promise you, this is not going to be the end of it. This is just the introduction to it. We're going to have another powerful panel tomorrow about this topic, because trust me, Jenga, and everyone who's watching here, between now and tomorrow morning, my inbox itakuwa na more information about what happened or what's happening with John Njuguna story. So we'll come here, we'll convene here, and thank you everybody. What time do you start the live? What time do you start your lives? Man, I don't have a plan. But the problem is, but not the problem. But also don't forget that we are live streaming 24/7 on TikTok. So even when I'm not live, we have our episodes that live stream 24/7. 24/7 I'm on TikTok. Very good. So hata kama hii session ya leo sahi, people will have an opportunity to watch it. They will never have, so it will be live streaming continuously. So 24/7 we are streaming. Okay. And man, are you loving this conversation? Y'all loving it? Y'all loving it, boys? Ladies.
Thank you, Jenga. Thank you I very much. think nitashuka. Anybody who like me to help them, I'm always available. Yeah. Na ukikuja job, I'll be there to let you know what's going around, what you want. Ukitembea bro, UAE Abu Dhabi, look for me. Okay. If at all I'll be live, utakuwa live kidogo kesho or the next day I'll go live. I'll show you the place I work. Okay. It's a cozy place. It's a place that anybody can come and enjoy. Okay, that's nice. Maybe it's, you know, Maybe these are the people take of who themselves. are watching this live and kuna watu wengi pia kwa Dubai, they come to Vote TV and they are crying for help. So Right. that's an amazing thing to know. Zipporah Haina John. wasi. Hey, Mrema imeguzwa. How you doing? Hello. Hi. Haya, habari zenu? Mzuri. Yeah. Uko side gani? So, mimi niko saidi za Qatar. Wow. Nice. Na nimekaa karibu 7 years. Okay. But kitu yenye naweza sema hivi, vijana wengi wenye wanatoka Kenya kufanya kazi, mtu haelewi kenye imemleta huko. In fact, kitu ya kwanza mtu akishashika pesa anakumbuka raha. Na unakumbuka hii ni nchi ya wenyewe. Anything inaweza kukuapenia pale, itakuwa ni shida kubwa sana. So mi ningependa kuambia vijana, hata kwa wanawake, juu hata mi nimeona ni wengi wamepotea. Ni wengi wamepotea, ni wengi wamewawa, wengine wamekufa kwa hizi pombe. Mtu anaingilia pombe, akumbuki ni kukula. Anaona uchungu kununua chakula, lakini urahisi ni heri ya kunywe. Wow. So ningeomba hao vijana wetu au madada zetu wenye ambao wanaenda nchi za nje, mtu akuwe careful, apende mwili yake na ajipende yeye mwenyewe kwanza, ndio before ufikirie kufanya kitu ukumbuke uko na watu umewaacha nyuma. Kwa sababu kwa saizi ukisema ni kuanza kuwekelea pombe, tukatai pombe iko na madhara na iko na starehe zake. Na pombe si eti kisemekana ukunywe pombe, unakunywa ile kiasi ya kukumaliza. In fact kwanza wakati saa hii iko joto hivi, pombe inakumaliza juu hujazoea hiyo joto. Jerry, you know, we're not talking about just regular pombe hapa. This is actually mongei, what people are drinking. The cheapest of the cheapest. Ile kama unakunywa, I mean, you're drinking poison, literally. Mhm. You get that part, right? Well, I mean, Yes. Yes.